බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය Excuse me. Thank you. Oh. Thank you. Miss බැංගුවට වැරදිලවත් 100%ක බෝනස් පොලිය නෑ ඔයාට හරි ගිහිල්ලා සම්පත් ඩබල් S හැම මාසෙම පොලියට අමතරව 100%ක බෝනස් පොලියක් පොලියකුයි දැන් 100%ක බෝනස් පොලියකුයි உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. ඇයි තාත්තා කොළ අත්තක් කෙල්ලුවේ? විශ්වාසෙට අපේ මුතුන් මිත්තු හැම කලේ පාර වරදින එකක් නෑ කියන විශ්වාසයෙන් ඉතින් තාමත් පාර වරදිනවද? හරි විශ්වාසවන්තයෙක් ඉන්නවා නම් පාර වරදින්නේ නැහැ. Come to Sampat Bank with your trust in us for all your financial needs. Sampat Bank, a haven for all your financial requirements.
සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Good morning and a warm welcome here to Kandy, the hill country in Sri Lanka, and we are here at the Asgiriya International Stadium for day 2 of the Singer U19 cricket tournament match. Traditional game though between the two good cricketing schools, Nalanda College versus Trinity College. Of course, this match, as you know, played for the second year for the Mahela-Sanga Challenge Trophy. We had some exciting cricket here at the Asgiriya International Stadium, with Trinity, of course, dominating most of play yesterday. And remember, they bowled out Nalanda just 82 runs in their first innings and getting a good lead. As you see the scorecard, Nalanda were bowled out after winning the toss and electing to bat first. Disappointing performance, bowled out for 82 with just a couple of players getting over the 20s mark. Ruin Piris was exceptional, the Trinity captain, 5 for 32, and Abhishek Anandakumar supporting him with 3 for 25. Tevin bowled really well to pick up his one wicket. Trinity in reply made 214 in 57 overs of batting. Abhishek Anandakumar once again starring with the bat with a well-made 60. Dimantha Bandara making 49, Dinitha contributing with 20. The leggy young Ravin De Silva picking up 4 wickets. And as we see the players posing for a photograph as well, just in start of day 2 next to the backdrop of the Mahela-Sanga Challenge Trophy. Down in the center for the pitch report for day 2 is our colleague Megan. Hi, hello, and welcome to the center to have a look at the strip for the game, for the day 2 of this game between Nalanda College and Trinity College. By the looks of it, it still looks as the same one which we saw yesterday. There's going to be assistance to the fast bowlers. There was overnight drizzles and even a little bit of drizzle in the morning, early in the morning, and the wicket was under the covers. There's going to be a little bit of moisture, and with all those things, there'll be assistance for the fast bowlers. And first hour will be very, very threatening with Ruin Piris operating as what he did in yesterday. But the main point about the surface is this area here. This is the left-handers just outside the off stump, just over here. If a left-hander is on strike, that's right under his eye, and it's there in the both ends. That's the boot marks of both ends. Other than that, straight, center, all those surface, it still looks fresh, not cracked up. There'll be turn, what we saw yesterday, that the same kind of turn, that fast, rifty turns. But this is going to be a concern for the left-hander. Trinity College have 4 left-handers in their team, and Nalanda, of course, another 1 or 2 to bat. But if that is coming into play, then I think the left-arm spinners will come into play, especially Nalanda left-arm spinner, Chamodya. He will be very good with this patch in both ends. Other than that, the wicket still will favor the bowlers a little bit more. But if you can bat straight, if you can bat well, and if you can bat time, have temperament, I think this is still a very good wicket for good runs. About 250 runs is still on offer. Yes, thank you, Megan. That was Megan down in the center with the pitch report for day 2. Yes, a good track still. If you want to hang in there, runs on offer, but certainly it will do some help for the bowlers as well. The spinners, I'm sure, are going to come into play as the day progresses. They won't be surprised though if Trinity start off with their fast bowlers, Ruin Piris and Dineth, who bowled really well yesterday morning. This is where Nalanda collapsed yesterday morning when they won the toss, elected to bat first. They really struggled in the first hour, losing around 4 to 5 wickets, and were bundled out for 82. Now this is what they have to be careful of. They are already 1 wicket down for 17. And Chamodira Adipaksa Ranindu De Silva are the 2 players out there in the centre. Both didn't get much runs in the first innings. They'll be looking to try and hang in there as long as possible. That's what Nalanda needs, the 2 batsmen to bat in as long as possible. The umpires are out there, the 2 batsmen are out there. The field inside Trinity College, led by Ruin Piris, is out there in the
Center, and the Asgiriya International Stadium looking wonderful for the second day's play of this very important fixture. There you go, Running De Silva on 7, faced just 12 deliveries. And we will see who is going to open it. I think they're going to open the bowling with spin. Chamudya Rajapaksa is on 4. They're going to start off with spin at the Hunnaskiri end. Left arm spinner. Uvindu Wimala Dharma, who is bowled 2.2 overs. He's picked up 1 wicket. That's when play stopped yesterday for bad light. Approximately around 2 overs to go. The umpires decided that the light wasn't good enough at one end of the ground, so decided to stop play. And Uvindu Tilakaratne now will have to start where he stopped over yesterday. 4.3 overs overall now of batting in this second innings. It won't be easy. Tight attack and field set by the captain. 2 slips, silly mid off in position for Wimala Dharma. Well flighted. Watchfully played. These 2 players will have to hang in there long as possible. Bat as long as possible. Try to just build up a partnership. Get them out of this situation. Oh, some turn straight away. Using his height as well. High arm action. Good flight. Batsman was playing at that. And that certainly beat him outside that off stump. Very well bowled. The final delivery coming up of this over. There you go. Completes the over which he started yesterday. 3 balls bowled today. Score remains 17 for the loss of 1 wicket. So 17 for 1 overall, 5 overs in this second innings. As we say, a very good morning to Haritha Pereira. Good morning, Ricky, and everybody else involved in this live streaming. Sun peeping out gives a good indication of probably a full day's play. Yes, Tevin Amarasinghe, who bowled really well yesterday morning, used the new ball, supported his captain. He's going to bowl from the end, which he bowled yesterday as well. Amarasinghe, a fresher, gets a lot of encouragement from his skipper, Rovin Piris, who opened bowling with him yesterday and turned out to be the star performer with the ball, with his 5-wicket haul. Yes, probably we might see Rovin Piris start off at the opposite end. We'll have to wait and see. Those first 3 deliveries from the left arm spinner were very promising. So will Rovin Piris take him off or continue with him? We'll have to wait and see. It's Tevin now. I get the feeling that unless the bowlers perform something miraculous, this wicket has settled down long enough for the batsman to be sensible. If you play reckless cricket, like what happened last evening, to see the back of Rashan Disanaga, who's had a particularly poor outing with the bat, Nalanda may have a chance of surviving till tea, which is very important for them to evade defeat in this game. Just outside that off stump, and this first 45 minutes to 1 hour very important, isn't it, Haritha? They will have in the back of their minds what happened yesterday morning after winning the toss and electing to bat first. Still, this ball is just only 5 overs old, and there is going to be assistance for the seamers. That was the wicket yesterday. Yeah, played tentatively, and he would have been really disappointed. You got to concentrate hard. Yeah, Chamudya Rajapaksa picked up 3 wickets, also a first-year player. So the fresher will have his butterflies in his stomach.
Oh, perfect delivery to the left-hander. That's perfect line and length. Had to play situation for Chamodya. Brilliant start from Mahela-Sanga. Listening to the coach who gave instructions, and Kavindi Jayasuriya must be quite a confident man. The boys have done their homework very well, stuck to their task. That's what you need from your charges. Yes, sir. Mahela-Sanga did a wonderful job yesterday. This is what he kept doing yesterday, just bowling on that off stump, not trying too many things, letting the ball do the talking, a bit of movement, bit of swing. And the angle across the left-hander's body is a situation where more often than not you'll have to play rather than leave the batsman with few other options other than playing or prodding forward. Still trailed by 115. Nalanda here in the second innings. That time on leg stump. They have cover. They employed that fielder right throughout yesterday morning as well, even though they were bundled out for 82. Nalanda Trinity kept that fielder at square leg to save the single. Not many deliveries went in that direction, but they continued with him, Haritha. Yeah, not only that, Mahela-Sanga bowled only 6 overs in the first innings, 2 maidens, gave away just 10 runs and picked up an important wicket. Apart from that, I think that is what is needed from Mahela-Sanga to keep it well focused. Yes, he was very tight in his line and lengths. This time changing the angle, coming round the wicket, probably just missing the leg stump, angling down the leg side, saves the umpire. But good intention there by Mahela-Sanga, changing the angle, mixing it up. 6 overs completed, 17 for 1. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? So Trinity continuing with Vimala Dharma. His first 3 deliveries were very, very promising in the first over completion over. And once again he's started off. There is the last delivery of that last over, sliding down the leg side clearly. Well, with Haritha, with the spinner bowling from one end, are you a touch surprised that Captain Peiris didn't come on from the other end? Yes, but I can understand the fact that a wicket-taking bowler, he would want to keep it from one end. Probably he'll try another couple of overs and see how Vimala Dharma fares. But if he's able to extract a spin, I won't be surprised. He will keep one end up. Now Ranidhu, on the other hand, the batsman, second-year player, played only a few matches and scored 7 in the first innings. Held on to a brilliant catch to dismiss Dimanta Bandara yesterday, the last man out, depriving him of a well-deserved maiden half-century in school cricket, 19. Just outside that off stump. This time leaves it alone. Yeah, I think Vimala Dharma may get probably another over, and if there's not much that he can do, Peiris may bring himself on. I think that is what he will be having in his mind. Yes, definitely. I love to see him bowl, because I think the best time for him to bowl is this morning session. For the fast bowlers in particular, especially Peiris, the way he bowled yesterday, I think this first half an hour, 45 minutes, is the best time for the fast bowlers to get those initial wickets, and then I think the spinners can definitely come back into the game. Just outside the off stump, chopping down on it. Dot ball to end the over. 7 completed. 17 for 1.
So there you go. Just what we were talking about, Tonya. Rowan Pires, right arm fast, the captain of Trinity College, bringing himself on. I think this is the correct move. I would love to see him bowling, as I said, in this first half an hour, 45 minutes. Use the new ball, which is just 7 overs old. He has the pace, can swing it around, and with his height, gets a bit of a bounce as well. Perfect conditions for Rowan Pires. No runs have been scored so far in this second day's play. Fourth-year player, the Trinity skipper, picked up 5 for 32, bowled extremely well in the first innings. Well, the first delivery, trying to hit it through that onside, got it as far as mid-wicket. Take a look at that. Yes, he's trying to just probably hit it way too hard. Trying to crash that to the boundary. That's a huge giveaway from Chamod Rajapaksa, because Pires, Sri Lanka Youth International. Oh, now this is interesting. This is very interesting. I feel that Chamod Rajapaksa is trying to hit his way through here. Yeah, I think he had done his part as night watchman. He doesn't want to be teased around. The only thing that Pires could do now is to keep persisting in that line, because sooner or later Rajapaksa is going to falter in his approach. Oh, there you go. The short lift and delivery. Good take by the wicket keeper. Muttalib have been exceptional. He batted sensibly true for his 15. That's wide. Not able to reach it. Just testing the batsman, testing the wicket. There, Rowan Pires, seeing how it is going to play this morning. Won't be surprised to see the foolish delivery now at Chamod Rajapaksa. Much better looking shot to keep it all along the ground. The two umpires are Shukri Wahid and Tilina Gayan. The scorers Chintaka Munasinghe and he's actually Chintaka, an experienced one, doing the job for Nalanda. Apart from that, there's Niluka Amarasena, the official scorer, the lady. Oh, there's a lot good leave despite a late swing. I don't think he read that ball too well about where it was ending. Yes, he changed his angle as well, came around the wicket, Haritha, and got a lot of movement into the left-hander. That's what we're mentioning about. First half hour, maybe 45 minutes. There'll be some assistance. Has a wry smile on his face, Rowan Pires. He will like what he sees. Oh, that's a good-looking shot, though. Straight to the fielder, but a confident-looking shot. Much better than the first two deliveries he finished off this over. Yeah, Shukri Wahid and Tilna Gayan, the two umpires. Helping us is the Trinity and Kandy Cricket Club scorer. He will keep company with us, Ranjit Senaratna. That's well very played. well bowled. That's a dot ball. 8 overs completed, 18 for 1. Excuse me. Thank you. Oh. Thank you. Miss Bangoට වැරදිලවත් 100ක බෝනස් පොලිය නෑ ඔයාට හරි ගිහිල්ලා සම්පත් ඩබල් S හැම මාසෙම පොලියට අමතරව 100ක බෝනස් පොලියක් පොලියකුයි දැන් 100ක බෝනස් පොලියකුයි. There's a few firecrackers in the background, and good to see that the ThePapare bands have started off here at the Asgiriya International Stadium. I'm sure a few Trinity supporters who have come around with them being on top, looking to try and win this game. They need the support on the field, and it's been provided by the supporters. Uvidu Vimala Dharma, third-year player. So,
to have pace and spin from the two ends. Yeah. I like the approach of Ranito De Silva. He knows that it's key for him to keep company. So once again, very watchfully played, showing a good defense here, Ranito De Silva. The Mahela-Sanga Challenge Trophy is on offer. The match being hosted by Trinity College. Doing a lot of service for the group that initiated this, the Nalanda College group of 88, under the auspices of the World Boys Association of Nalanda College and the Past Cricketers Association of Nalanda College, the handsome Challenge Trophy. Initially won by Trinity last year at Campbell Park. Campbell Place, I should say, at Nalanda grounds. Yes, and dominating proceedings in this game as well so far on day one. Nalanda looking to fight back. This is going to be an interesting battle here. Shamodya Rajapaksa against the left armer, Vimala Dharma. As we see, one of the spectators has come onto the field. It's a good breeze once again. Windy, cool morning here at Asgiriya International Stadium. Conditions perfect for the players. Nine overs completed, 19 for 1. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our world. Individual awards on offer for the best batsman, best bowler, best fielder. The man of the match. Adjudication will be done on performances, and a few Trinitians are well in front in all departments. Uphill task for Nalanda. They'll have to bat deep, bat long to evade an outright defeat. Yes, sir. Ruin Perry starting off his second over for the day, just outside that off stump. Just his second over of this innings as well. He's bowling from the opposite end to which he bowled yesterday. He was bowling at the Asgiriya end yesterday, where he picked up those wickets. Today at the Hantana end. Very interestingly, because the spinner Windu Vimala Dharma is operating from the other end. Yeah, the Trinity captain made 17 yesterday. That's down the leg side. Good take by Akram Mutalib. Had 2 victims in the first innings, has already had one so far. Trying to angle across the body. That's a good take down leg side. He started moving quickly, picked the line very early. Angled across the right-hander's body, but lacked direction. There you go, just short of a length, just watchfully played. You could see, like Haritha mentioned earlier, this wicket now settling in after first day's play. Looks much easier to bat on what we saw yesterday morning. We saw the ball swinging around, moving around, darting around. But that's not happening so far this morning. And the batsman able to get behind the line. Played comfortably, good equal bounce. Full toss, but just pushes it down towards the mid-on region.
There was some outstanding fielding and especially catching by both schools yesterday, especially by Trinity. That reduced Nalanda to 19 for 5, and the last 4 wickets added only just 1 run. But in between, there was some sensible batting. There you go. Good Kind contest between bat and ball, Ricky. Yes, I like this contest. He's mixing it up, trying the fuller one this time. Running the Disaba, trying to drive it on the offside. Squeezes it towards that cover region. Dropping short of the field. It was in the air for a while. They would have thought they had the opportunity. But to drop in short, very lucky there. Looked like Somaratna there at Gali. That's what Chuli played very well. Played to end the over. 10 completed, 19 for 1. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Yes, 19 for 1 after 10 overs in their second innings. Nalanda looking to improve on that first innings 82 which they were bowled out yesterday morning. And Trinity going on to make that 215 in their first innings. One of the best performances by a schoolboy at this venue was when I saw Muthaya Muralidharan pick up 15 wickets in that Trinity Antonian big match, the Battle of the Blues of the Hill Capital. The match ended around 11 o'clock on the second day, and most of the supporters of the two schools who had started coming from Colombo on the weekend came here straight for the party. Yes, must have been unplayable, isn't it? Muralidharan here at the Asgiriya International Stadium. Went on to pick up a lot of wickets in international cricket as well. Oh, that was in the air, just away from that leg slip fielder. He would have had his heart in his mouth, Rajapaksa. They'll pick up a couple of runs. He's hung in there now this morning so far for around 8 overs. There you go, off the bat, just wide of that dive-in field at leg slip. You can't call it a catch, a chance. Oh, this time goes for it, and this time is gone. I just said he's hung in there for around 8 overs, and he might, I was going to say he might feel that he's done his job, and he goes for that wild slog sweep, top edge, and the leg slip fielder gets a simple catch. So well bowled with the Vimala Dharma. He's picked up his second. See, he tried to play it probably a little bit too early, over-enthusiastic. It's a poor shot. It was pitched up to his pads. And his chance of surviving there for long enough is gone. Out for 6. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. So Nalanda losing their second wicket, Trinity picking up their first wicket for today. With the Chamudra Rajapaksa being dismissed. In the Wilman Dharma picking up his second, went for that sweep, nowhere in position.
Not a convincing and easy catch for Captain Arun Pires at leg slip. So this brings in the right hand. The Nalanda captain Avishka Pereira opened the batting in the first innings. Out first ball. This is going to be a very, very, very important innings for him. He scored over 600 runs this season, averaging over 50. He's been among the runs, and he has to lead from the front here. If Nalanda are going to save this game in any way possible, it has to be Avishka Pereira. So Vimala Dharma has justified in keeping him from one end, and this would be an opportunity for him to bowl well. He'll be inspired by Lasith Ambuldania's 5 wickets in Harare yesterday. Yes, and similar is touch as well. Quite tall for a left-arm spinner. We'll come back to that. 11 overs complete at 21 for 2. Excuse me. Thank you. Thank you. Miss Bengoට වැරදිලවත් 100ක බෝනස් පොලිය නෑ ඔයාට හරි ගිහිල්ලා සම්බන්ධ ඩබල් S හැම මාසෙම පොලියට අමතරව 100ක බෝනස් පොලියක්. පොලියකුයි දැන් 100ක බෝනස් පොලියකුයි. So Pires will continue from the Hantana end with his 2 slips, gully, cover point, the catchers out there. Once again, opening that face of that bat, trying to run it down towards the third man. He's looking to get some runs in that region. Has to be very, very, very careful. The make or break partnership between these two. Probing just outside that off stump, Ruben Pires, Trinity Lion. It was a handsome accolade for his ability. Goes for the pull. Takes on the bowler. Didn't time it as well he would have wanted to, but he will pick up 2 runs. Quickly to rush onto that short ball. Now that's good to see some positivity in this Nalanda batting without just hanging in there. Try to score runs if there is an opportunity. There was not much bounce. It just held up after hitting the deck. And although the shot was on, Ranito De Silva had to be bold to go across the line. So this is a healthy contest. Interesting to see what the instructions were from Shanuka Disanayaka. This time on the leg stump. Foolish delivery. He does that. He bowls a short delivery. Comes back. Bowls a fuller one. Mixes it up. Trying something different always. Shanuka Disanayaka, the head coach of Nalanda, was a fighter during his day as a lower middle order batsman. It's an uphill task, no doubt about it. Good leave. Yes, with their backs against the wall here, Nalanda. If they can, Ricky, survive 5 overs initially, these 2 batsmen may get that mental strength to resolve to be there. They need that. Yes, they need a partnership. They need starts. Only a couple of batsmen got starts in the first innings. I think that was one of their problems as well. So they need to try to target and bat for a long period, and then the runs will come. Yeah, they had that initiation through Ravin De Silva, Mahima Veerakone and Jitesh Vasala. But what they need is at the top of the order to resolve it very quickly and play the bowling on merit. Another short delivery, another pull shot. Once again, though didn't time it quite well. Getting the top of the bat, he'll pick up a single. 12 overs have been completed, 24 for 2.
Somebody joining me? So the Vimala Dharma will continue. Well, the odd one turns from Vindu Vimala Dharma, but I'm not seeing the intent from Chamodya Rajapaksha, which we saw yesterday. That kind of rift, that kind of a spitty turn out of the surface from Vindu Vimala Dharma. And joining me in the commentary is Fazal Majid. Good morning, Megan. Good morning, viewers all over the world. It's not just Sri Lanka. Times have changed. Social media has taken the cricket to all the viewers all over the world, whether it's, I'm quite sure there must be quite a few Nalandians and Trinitians glued to the TV watching the cricket. Too full there from Vindu Vimala Dharma. And you just made the point crystal clear and precise. That's what ThePapare.com, TheBatsman.com, all these media firms are bound to take this game internationally to all the viewers around the world. Good one there. Surprised him. And that delivery going with the arm, surprising the batsman there. The left arm bowling, the left arm off breaks going away from the right hander, but on that occasion he brought it with the arm. So the Mahela-Sanga Trophy, it's been played for the second year in progression. First year, the inaugural year, was the last year, and Nalanda lost on that occasion. Once again here on the second day of the game, Nalanda very much on the back foot, Trinity very much on top. But Nalanda can't just give it up without a fight. They got to play good cricket, bat well, and take the game and make sure they keep the scoreboard ticking. It's just not about plodding and blocking. You got to keep the scoreboard ticking. That's the most important thing here. Well, that looks plumb to me. Well, the umpires had the thoughts. 13 overs gone, 24 for 2. It's lovely. Unanimous decision. I'll get used to it. So 24 for 2, Nalanda facing a deficit, shot out for 84 runs, won the toss, elected to bat, they didn't put a good score on the board, and Trinity made something like 214. And this is what happened in the last delivery. I think there was something in it. At least the umpires called ticking the leg stump, but for the naked eye, we are seeing a slow motion here, but we are not they can't see that. So I'm in favor of the umpire, Megan, in that occasion. I think that was going down, missing leg stump, or could be hitting leg stump. But because it was coming from the leg stump, maybe he thought otherwise. A strong wind blowing across the ground. And I'm surprised that Rovin is operating from this end, which is against the wind. If he had been using the end which he used yesterday to pick that fifer, I think it would have been more threatening. But I think Vindu Vimala Dharma is using that end pretty well, and he's been settling down there. So Rovin doesn't want to confuse his rhythm. I'm told Rovin is the captain of Trinity. He had an excellent day yesterday, claiming 5 wickets. Conditions must have been a bit favourable. To him. But he's bowling very much within his limits. He's making the batsman play. That's the most important thing here. He's making the batsman play. He's not wasting the new ball. So he's keeping the batsman busy. The Nalanda captain is at the wicket. He's one of their biggest hopes. He's been batting very well this season, scoring more than 600 runs, I'm told. And also he had more than 1,000 runs last year. Is that right? Yes, correct, Mr. Fazal.
I think Rubin Pires is doing a tidy job here right now, tying Avishka Pereira to one end. That is not an easy task to do. Avishka Pereira got off without scoring in the first innings also, so he must be a frustrated lad. And once Avishka Pereira gets out early in an innings, he comes strong in the next. And that's how his character is. He's a batsman who likes going after the bowling. But Rubin Pires is doing a tidy job here. Well bowled. I think that's gone. Yeah. Yes, it is. Avishka Pereira departs in another occasion, the couple of time now for Dhaka. That looked plumb, no questions there, Avishka. Yeah, he was caught plumb in front of the wicket, playing across actually, not bringing the bat down straight. Yeah, easy decision for the umpire. They are taken middle stump, plumb in front, umpire upholding the decision, doing the right thing. So the captain not. So Avishka Pereira departs for a dark LBW, Rubin Pires. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. If you look at it, it looks very plumb in front. No doubts there. I don't know why was he having a question at the umpire. So that's Lakshan Mayaduna, right hand bat. In at number 4. That was number 5 rather. Very easy decision for the umpire. Plumb in front of the wicket, and Rubin Pires claiming another wicket. So there was a bit of bounce on that occasion, taking the batsman by surprise. And movement of the surface. Rubin Pires, what a bowler is he turning out to be? Cool conditions here at Asgiriya, the sun coming out. To be honest, very pleasant conditions for cricket. The cricket has been very quiet. Teasing the neck of the bat. Beautiful delivery from Rubin Pires. Well bowled, very well bowled from Rubin Pires, mixing it up brilliantly. Right into the block hole, and 14 overs gone, 24 for 3. So Vimala Dharma to continue, but I think I'd like another fast bowler from this end also in these conditions. It looks a little gloomy and overcast. Lovely flight, bringing the batsman forward. The good thing about the 20 bowlers are they're bowling within their limits. They got a lot of patience, they're operating patiently, waiting for the batsman to make a mistake. And if they keep bowling this line and length, they are going to be rewarded. I think Windu Vimala Dharma could be a little quicker than that through there. He's giving the time for the batsman, and the ball is not really having enough revs to speed off the surface. There's hardly any terrors in the bowling or the wicket. I don't see anything. If you're prepared to stick it out there and patiently play your cricket game of bat, and you can play a long innings. Conditions are pleasant, helpful, nothing much in the bowling or the wicket. The only good thing is the 20 bowlers are operating quite patiently.
operating within their limits. They're doing the right thing. Again in line with the stumps with the Vimala Dharma. 2 for 6. Handy stats there from with the Vimala Dharma. Trial by 107 runs now. Trinity Nalanda College down and under. And in deep trouble with their captain departing twice for a duck. I think they bank a lot in Avishka Pereira. When Avishka Pereira scores 100 out of 50, the entire batting looks composed and they look to be attacking. They take the momentum from him, but when he fails, that's a huge blow down to their entire lineup. So Avishka Pereira got a pair of specs, you mean? He got a duck in the first innings and duck in the second innings, you mean, sir? Yes, exactly. Oh, it's very disappointing for Avishka Pereira, the captain, as well as the Nalanda cricket team. And the supporters as well. He's their main hope, I believe. Scored more than 1,000 runs last season. Has got more than 600 runs to his credit this season. It'll be very disappointing. Teasing the batsman. The left-arm spinner is not really getting a lot of churn here. ඇයි තාත්තා කොළ අත්තක් කෙල්ලුවේ? විශ්වාසෙට අපේ මුතුන් මිත්තු හැම කලේ පාර වරදින එකක් නෑ කියන විශ්වාසයෙන්. ඉතින් තාමත් පාර වරදිනවද? හරි විශ්වාසවන්තයෙක් ඉන්නවා නම් පාර වරදින්නේ නැහැ. Come to Sampath Bank with your trust in us for all your financial needs. Sampath Bank, a haven for all your financial requirements. Things are a little gloomy here, and Rovin Peters would love the conditions. Strong wind across the ground. Yeah, in some ways these conditions should help the fast bowler. There should be a bit of movement in the air and off the wicket, but still I think it's pleasant conditions for to bat, unless you're going to throw your wicket away. But I think Rovin Peters has got a good brains up his head, and that's how we set Avishka Pereira beautifully. Avishka Pereira taking the guards of the off stump. That was being forced by Rovin Peters. He delivered a couple of deliveries away from him, shaping it out, taking the ball move away from him off the surface. A couple of deliveries outside off stump. Yeah, what I like about Rovin Peters, the fast bowler, is see, it shapes away from him, again away from him. He took a guard straight inside. Very well set by Rovin Peters there. Yeah, he set him up beautifully, like you said, Megan. He set him up beautifully. He invited Rovin, and I think Avishka Pereira gave into the trap by taking the off-stump guard. Pulls and pulls well, but finds a fielder at mid-wicket. Just a single. The good thing about this fast bowler is he's bowling within himself, within his limits. He's making the batsman play. A lot of people tend to, spray the new ball all over the place, but he's not doing that. That's maybe one of the reasons he has been among the wickets. He claimed 5 wickets in the first innings yesterday. He's not express fast or extra fast, nothing like that, but just within himself. He's making the ball talk in some ways, putting the ball in the right areas. Once again on target, making the batsman play. So there is no room for the batsman to relax here. That's good thinking on the part of the fast bowler. And he's got patience. He knows how to set the batsman up, and that's a very mature sign of a bowler. And as a fast bowler, I think more than your skills, more than your strength and pace, I think that's most important. A good brain, a good cricketing brain. You should know how to set the batsman up, because when you move forward, no ball it is, into the pads. Tried a little bit too much, Rovin Peters. And as I was telling, when you are moving forward into the international arena or first class level, the batsmen are up there. They know what the trick is. They know how to mentally compose there. So to tackle them, you gotta set them up. Just the skills one too. Yeah, definitely. You got to use your intelligence, Apart from the skills, you got to be a heady bowler, trying to set up the batsman. Thanks.
Nalanda very much on the defensive here. The one thing they shouldn't be doing, they shouldn't be just blocking and prodding. They got to keep the scoreboard ticking. There's no point in getting 150 runs by T and being all out. Still, it'll be a wicket for Trinity. I think if they try to block down, that's when they'll lose wickets more often than trying to go after him. Short one, well bowled from Rovin Pirish. Nalanda College is a big cricketing force. It was in the 70s, 80s, 60s. You know. Well, I'm told, Fazal, you have been the St. Anthony's captain of year 81. Yeah, that was in 1981. I was the captain, and my last game here at Asgiriya in the tiny cricket grounds. You guys would know this used to be a very tiny cricket grounds, and now it. Let's get to it in the next over. Fazal, 16 overs gone, 29 for 3. Excellent. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Well, that's the threat that we were talking about. The clouds rolling in from the far end, and the breeze is slowly taking them towards us. And about this lovely venue here. Oh, beautifully bowled. Ball leaving the batsman. Lovely flight, lovely shape. Curling the ball in the air, the left arm spinner. And Mr. Fazal, tell me about it. Your last year, at Asgiriya. How was the surface? How was the experience? Well, 1981 was a glorious year. We beat Trinity at Asgiriya in 1981, the first time in the history of Trinity Antonian cricket. Also, I have my the first winner for St. Anthony's College. Absolutely. Yeah. And I think still counting 102 years of cricket. And in that history, you won it first time. Yeah. So 1981, these grounds are very tiny grounds. We have seen major changes in this ground as it was developed and shaped into international stadium. The last game which was played at this grounds was in 1981, the Trinity Antonian. And after that, it was demolished or brought into international status. You wouldn't believe, Megan, when they were developing these grounds in the international stadium, there used to be thousands of people coming to watch the work that was going on in the stadium. That was the amount of interest people had in the game 40 years ago. Can you believe thousands of people coming to just watch the work, the machinery working? No? So there was so much of interest, passion. But today, a big game like the Mahela-Sanga Trophy, Trinity playing Nalanda, just a handful of spectators. In the good old days, when Nalanda traveled up to Kandy to play St. Anthony's College, Kandy or Trinity College, huge crowds used to come and play big names like Bandula Warnapura or Hemanta Deva Priya, Roshan Mahanama, the late Andhra Run Singer. They were all big draw cards. Yes, 17 hours gone, 30 for 3. Changing the bowling, Umer Raizan has been brought in. Right arm leg spin. We saw a leg spinner taking 4 wickets yesterday. Ravin De Silva. Let's see if this man can work his wrist spin.
It's always exciting to have a leg spinner, right arm leg spinner bowling. Be interesting to see how well he bowls in these conditions. It's good to have in your team as a captain right arm leg spinner, and it all depends on how well he uses you as a captain. You use a right arm leg spinner. It's not the usual option for Rovin Pires. He's trying something new. Yeah, that's good captaincy. It's good to see him taking. I think he had a long spell, Rovin Pires, this morning. It's always good to shuffle your bowlers a little bit. Well, there was this conversation with Muralidharan, and when we questioned him, why won't you like to be the captain of Sri Lanka? He said, I won't know when to take me off. I'd keep bowling in one end. I won't know when to take me off. And that is a key part about a bowler being captain. You should know when you should take yourself off. And I think Rovin Pires is being spot on it. Yeah, I mean, I quite totally agree with you. There were a lot of captains during our time who were bowlers, and they overbowl themselves, and some of them underbowl themselves, you know. And but most of the captains who were bowlers were normally they overbowl themselves. You know, they just took one and kept on bowling. You know, that's not good captaincy. At least 3 runs there. Minimum 2 runs. The batsman settling for 2 runs, steering that one to third man, going off the edge. I believe Murali is about a decade younger to you in cricket, I think. Yeah, I think he was tiny. He was in grade 1 or something when we were playing in the first 11. At least about 10-12 years younger to us. Not 10, at least about 7 or the first in 1981, my last season. So 32 runs for 3 wickets at the end of 18 overs here in the day 2. Excuse me. Thank you. Thank you. මිස් බැංගෝට වැරදිලවත් 100% බෝනස් පොලිය නෑ ඔයාට හරි ගිහිල්ලා සම්පත් ඩබල්ස් හැම මාසෙම පොලියට අමතරව 100% බෝනස් පොලියක් පොලියකුයි දැන් 100% බෝනස් පොලියකුයි මහනුවර අස්කිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට දෙවන දිනටත් අපි ඔබ හමුවන්නේ නාලන්ද විද්‍යාලය සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර දෙදින තරගය මහේල-සංඝා කුසලානි සඳහා පැවැත්වෙන අපි සෝදායි උදෑසන ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊටම සිසිල් සෞම්‍ය කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින්නේ. වර්ෂාවක ආසන්න තර්ජනයක් නැතුණත් ඉහළ ආකාශයේ වලාකුළු දක්වන්න ලැබෙනවා. අයබෝන් හරිද? අයබෝන් සේන. ලකුණු 32ක් කඩලු 3කට තරම් සෝදාය ස්ථානක නෙමෙයි නාලන්ද කරනවා දැන්ට සිටින තවත් ලකුණු 100ක් පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. ඔව් ඊටමත් ප්‍රබල අභියෝගයකට මුහුණ දීලා සිටින්නේ විශේෂයෙන් නායක අවිෂ්ක පෙරේරාගේ දැවියාම ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ස්ලිප් කරටකින් දෙදෙනයි එකම කුඩු පොදක් වැටෙනවා. පොඩි කුඩු පොදක් වෙනවා. හුලම් පාරත් සමගින් අපි මේ පැරණි ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ ඉහළ මාලයේ සිටයි අපි විස්තර විචාරය ගෙනෙන්නේ. ඉතින් අර හමායන සිසිල් සුළං රැල්ල සමගින් පොඩි වෙහි කුඩක් යනවා. මම හිතන්නේ බලාකුරු බරිත අහස් කුසක්. ආසන්න වර්ෂාව ලොකෝ එළියමක් කරන අවස්ථාවේදී ආවරණය වදිනවා සමගම කෙසේ තත් විනිශ්චයකාරවරයා ගායන් නිහඬයි ලකුණු 32යි කළු දෙන මෙන්න පුනරුපණය. තාමත් හොඳින් කඩුල්ල තුලට දඟකවෙන ආකාරයක් දකින්නේ පිටේ ඇතුළු ධාරයේ වැඩිච්ච බවක් හැඟී ගියා. ඒ නිසා තමයි නොදෙනු ක්‍රීඩකයෙක් බවට සංඥා කරේ. ඒවරත් ඊටමත් හොඳ පන්දුවක් මැද ඉන්න කෙලින් පත්වන්නේ යනුව තවත් එක පන්දුවක් ඉතුරුව තිබෙනවා ඒ පන්දු ආරේ. මෙන්න අද දැනට දක්නට ලැබෙන අහස්කුස තැනින් තැන නිල් පහට දක්නට ලැබෙන කෙසේ තත් කළු පැහැති වලාකුළු කිහිපයක් ඉහළ අපේ ක්‍රීඩා පිටියේ ඉහළ ආකාශයේ තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර නිමයි. පන්දුවර 19යි ලකුණු 32යි කල්ල 3යි දෙවෙනි නිම නාලන්ද විද්‍යාලය.
අතවශ්‍යම හරිත නායක අවිෂ්කගේ දෙවියාම සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අවිෂ්ක ගැන කතා කරනකොට නායකයා පමණක් නොවෙයි ඔහු කණ්ඩායමේ සිටින සුපිරිම පිතිකරුවා. මේ තරගේ පිත්තෙන් කිසිම දායකත්වයක් නැහැ. ඉනිම දෙකේදීම ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩ පිටින් ඉවත් වුණේ. පන්දු 7කට පමණයි මොහොර දුන්නේ. පළවෙනිම දෙක පන්දුවේ දෙවෙනිම පන්දු 6යි. ඉතින් ඔහු සෑහෙන මානසික පසුබෑමකට ලක් කරන පළවෙනිම දෙවියන් සමගම උන්ගේ අර අභියෝගය තියෙන පළවෙනි වැඩිපුර ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්ක පුල් පහරක් එල්ල වෙනවා. එවර බිමදිගේ පන්දුව ඩීප් මිඩුවක් දෙසට 33 ලකුණු. වනිතක ඉනිම දෙකේදීම ඔහු දවා ගැනීමට ප්‍රතිවාදී නායක රුවින් පීරිස්ට හැකියාවක් ලැබීමත් මෙහි දත්ත සමග සසඳා බැනීමේදී ඇඟී යනවා. මුල්ලිනි මේ කඩළු දවාගත ආකාරය මෙන්න දෙවනි ඉනිම අවිෂ්කගේ පළවෙනිම දෙවියන් සහ දෙවෙනිම දෙවියන් තමයි ඔබ දුටුවේ. විශේෂයෙන්ම පළවෙනිම පිටින් ඈත යන පන්දුවකට ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහයක් දැරුවේ. උඩ පන්දුවක් හැටියට කඩළු රකින්න අරක් ගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ඉනිමේදී මැද ඉන්න කිලින් පතිත වී කඩුල්ල දෙසට එන පන්දුව පිත්තෙන් පිළිගන්නට බැරි වුණා. ඔහුගේ පාදයේ වැදුණා. හොඳ පන්දුවක්. ඉතා විශිෂ්ට රංගන ඔමයර්ගේ. මයි රයිසන් ශතකලාභී පිතිකරුවෙක් තුන්නිරියම් දස්කම් දක්වනවා. බාණ්ඩ හොඳ ගුවනේ පාකර හැරීම. ආසන්න අවස්ථාවක්. පිතිකරුවන් දෙදෙනාම දෙවන වසරේ ක්‍රීඩකයන්. ඒ නිසා ඔවුන් මේ තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමට යම් ප්‍රමාණයක අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයන් බව හඳුනා ගන්න පිළිවන්. ලකුණු 34යි පන්දුවර 20ක් නිමයි. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි ඉන්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. මේ රාමණීය අස්කිරිය ට්‍රිනිටි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය මේ ජාත්‍යන්තර තරග පවත්වා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ සංවර්ධනය කළා කලකට පෙර 980 ගණන් වල. ආරක්ෂාකාරී පියවර. ඉතාමත් වැදගත් මේ හතරවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පවත්වන සම්බන්ධතාවය. ඒ වැදගත්කම තුන්වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයට අපි සාකච්ඡා කරා. නමුත් අවිෂ්ක පෙරේරාගේ දැවියාමත් සමග දැන් ඒ වගකීම මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා වෙත පැවරී තිබෙනවා. ඔවිඳු ඉතාමත් හොඳට පන්දුව දඟකැවෙනවා. තනතිල්ලෙන් හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙනවා. පවතින කාලගුණක තත්ත්වයක් ඊයේ ක්‍රීඩා කරපු තනතිල්ල නිසා කඩතුළු සහිත මතුපිටක් අපි දක්නට ලැබුණා. නමුත් තනතිල්ලේ වාසිය දඟපන්දු යන දෙදෙනා ඉතා මැනුවින් ප්‍රයෝජන ගන්න. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි ස්ලිප් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයයි. තාමත් වේගයෙන් ලකුණු ලබන්න කඩුල්ලට එල්ල කරන උත්සාහය දරුවත් මුතාලිප්ට හැකියාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඔහු හරියකට පන්දුව රැකගත්තේ. ඔවුන් කොහොමුණත් ලක්ෂාන් මායදුන්නගේ දිවයින පැත්තේ කඩුල්ල වෙත තමයි එල්ල ලබා ගන්න. ඔහු තරම් වේගෙන් කඩුළු අතර දිවයින ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි. පොඩි අතපසුවීමක් වුණා. සමහරවිට පන්දුව රැකගත්තා නම් හරියාකාරව මායදුන්නට සමහර කෙලීම දුවගෙන මෙන්න තුන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයට ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ලකුණක් නැහැ. ඔබ කාගේ පැත්තේද සේම? ඔබ අද කාගේ පැත්තේද ඉන්නේ? මම ඉන්නේ මැදමාවතේ. 35යි කඩළු 3යි. ඔව් නිදල් යනට ඉඩ ගන්නවා. ලකුණක් ලබන්න අවකාශ නැහැ. පන්දුව 21ක් නිමයි. ලකුණු 35යි කඩළු 3යි නාලන්ද දෙවෙනි ඉනිම. Are you well equipped to take on your purpose?
A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading මෙලක පන්දුව ඔවිදු රෝමයර් පන්දුව වන්නේ මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟවාරයේ පූර්ණ ජයග්‍රහණ 5ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා අතිරික්ත විදුහල. බොහෝට මේ 6 වෙනි එකද කියන්නට බෑ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි වුන් තරඟ වදින්නේ. ඉක්මන් ලකුණක් ඉතමත් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා ක්‍රීඩකෙන් නොමැති මිට්ටුකට දෙතර. ඒකම හරිත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්ලා මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සහාය ඇතිව මේ ආයසවරු 19 15 හැම කොටසෙම ක්‍රීඩා කරන පාසල් වලට පසුගිය 17 වෙනිදා අදියර දෙකකින් පන්දු 8133ක් ලබා දෙනවා නොමිලේ. 8133ක් හරියටම පන්දු විගණන වාර්තාවකින් හරියටම අංකය ගත්තේ අපිට මාධ්‍ය නිවේදනය අනුව තමයි සඳහන් වෙන්නේ අපේ. හොඳ කටයුත්ත. ඒකම එහිදී තෙවනි කාණ්ඩය ඇතුළත ක්‍රීඩා කරන පාසල් 186ක් පයින් පැත්තෙන් පන්දු යොමු වන්නේ ලකුණක් නැහැ. තෙවනි පෙළ ක්‍රීඩා කරන පාසල් 180කට 4776ක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාතරේ බාණ්ඩකරගේ ලසන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා බෙදා දී තිබෙන එකම දේශීය ක්‍රිකට් අංශ ප්‍රධානී චින්තක දිරිමාන්න මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංඝයේ උපසභාපති කොළඹ නාලන්ද විදුහල්පති තිලක් වක්කුහේවා යන මහතුරුන්ගේ ප්‍රධානයෙන් ලබා දී තිබෙන යන පන්දු අර 22ක් නෙමෙයි ලකුණු 36 කඩ 3යි. ඇයි තාත්තා කොළ අත්තක් කෙල්ලුවේ? විශ්වාසෙට. අපේ මුතුන් මිත්තු හැම කලේ පාර වරදින එකක් නෑ කියන විශ්වාසයෙන්. ඉතින් තාමත් පාර වරදිනවද? හරි විශ්වාසවන්තයෙක් ඉන්නවා නම් පාර වරදින්නේ නෑ. Come to Sampath Bank with your trust in us for all your financial needs. Sampath Bank, a haven for all your financial requirements. ඊළඟ පන්දු ආරය ගොවින්දු නිදර්ලන්තයට එකම අර පන්දු බෙදා දීම පිළිබඳ කතා කිරීමේදී පසුගිය 17 වෙනිදා කොළඹ ආර්පිනවාස ක්‍රීඩාංගණයේ සහ නාලන්ද විද්‍යාලයේදී තමයි මේ උත්සවයන් පවත්වා තිබෙන්නේ. ඒකම 19 දෙවන පෙළ සහ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන පාසල් සියල්ල වෙනුවෙන්ද මේ පන්දු ලබා දී තිබෙනවා. එයා විශේෂයෙන්ම රවින් වික්‍රමරත්න අපේ මිත්‍රයා විස්තර විචාරකයා එක්කම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උපසභාපතිතුමන් අතින් ඒ පන්දු බෙදා දීම සිදු කරලා තිබෙන්නේ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලීය විදුහල් පරීක්ෂණයේදී පළමු සහ දෙවැනි කාණ්ඩ නියෝජනය කරන පාසලකට පන්දු 45 බැගින් ලබා දී තිබෙනවා. ඒකම පාසල් 71කට පන්දු 31,295ක් 19 පහළ කොටස් තුනටම අදාළ පාසල් වෙනුවෙන් මේ පන්දු බෙදා දීම කර තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි ඒ ගැන ගෞරවයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. මොකද පාසල් වලට උපකරණ ලබා දීම ඉතාමත් ආවරණය පන්දු වදින අවස්ථාවේදී පයින් පැත්තට පන්දු යොමුන ආකාරය දිස්වෙන හරිද? ඔහුගේ එක දිගට යවන 12 වන පන්දුවරේ මේ විමල ධර්ම ඉල්ලීමක් ප්‍රතිචාරය සාර්ථක වුණේ නැති වුණාට නිවැරදි තීරණයක් සිල්න ගයන් විනිසුරු පන්දුව පොඩ්ඩක් පායින්න පැත්තට යොමුන ආකාරයක අපි දුටුවේ. ශුක්‍ර වහිඩ් සමගින් තිලන ගයන් තරගය විනිශ්චය කරන්නේ. හොඳින් පිටිකරු ආක්‍රමණය කරනවා.
මේ තරඟවාරයේ නාලන්දාව මුල්ලිනිමේ පසුබෑමට ලක්වුණේ බඹලුපිටිය ශාන්ත පීතර විදුහල හමුවේ පමණයි. මේ දෙවන වතාවටයි ඔවුන් මුල්ලිනිමේ පසුබෑමකට ලක් වී තිබෙන්නේ. නාලන්ද විද්‍යාලය. නාලන්ද විද්‍යාලය. ස්කෝර් පහර කෙසේ වෙතත් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් පන්දුව තරම වේගයක් රැඳී දෙන පන්දුව අර එනිමයි ලකුණක් නැහැ. පන්දුවර 23යි ලකුණු 36 කල්ල 3යි. ThePapare.com TheBestman.com සමාදර නිෂ්පාදන දායකත්වය ඔවුන් ආයතන දෙකේ එකමුතුව මේ අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර පන්දමට කැඳවන මේ දක්වා එක පන්දුවාරයයි දෙවනි ඉනිමේදී ලකුණු 5ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඉතින් TheBestman.com ThePapare.com පාසල් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් කරන සේවාව අපි සුවිශේෂී ලෙසින් අගය කළ යුතුයි. මොකද ඔවුන්ගේ දත්තයන් ගබඩා කිරීම අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවල දත්ත ලබා දීම ඉතින් සම්මාන වලට දත්තයන් ලබා දීම ඉතාමත් වැදගත්. සජීවීකරණය මගින් ගමට ක්‍රිකට් ගමට ක්‍රිකට් ඒ කොහොම කරත් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකා පුරා ව්‍යාප්ත කරන්නට ලබා දෙන සහයෝගය අපි අගය කළ යුතු හරිත. ඔව් පාසල් ක්‍රිකට් මට්ටමින් එය සිදු වෙනවා. නමුත් අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් එය සිදු නොවීම ටිකක් කලකාටුයි. මගේ අසතුරට හේතුවක්. ඉක්මන් ලකුණක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව පොයින්ට් දෙසින් යොමුවෙද්දී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දිවාව පන්දුව රැගෙන එල්ල කරා. නමුත් ඒ අතරවාරයේදී ලකුණ සම්පූර්ණ කර හමාරයි. ඒ අත වශයෙන් මේ ආයතන දෙකේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඔවුන්ට ආවරණ අයිතිය හිමි නොවීමේ හේතුව නිසා වෙන දෙයක්. ඒ නිසා ක්‍රිකට් බලධාරීන් මේ පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුයි කියලා මම හිතනවා. මම අද පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගයේ 2020 සජීවීව ඩයලොග් TV ඔස්සේ ThePapare.com ඔස්සේ අද විකාශනය වෙන මතන ඒ තරඟාවලියක් කියන්නේ අවසන් තරගයක් නෙවෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ ගැන මතන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ආයතනයේ අවධානය යොමු කරමින් සිටිනවා. මොකද නව ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමෙක් ඒකම නව මාධ්‍ය ආවරණ බාර අමාත්‍යතුමන්ලා දෙදෙනෙක් සිටිනවා. මම හිතනවා ඔවුන්ටත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් එකතු වෙලා ඒ ගැන ඉදිරියේදී වෙනට අපට ලැබෙන ආරංචි අනුව චිලෝමේරියන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 98යි කඩුළු 1කට SSC ක්‍රීඩා පිටියේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. තිසටයි කඩු 3යි. සීත සුළං රැල් කඳුකරයට ආවේනික සීත සුළං රැල් මේ තමයි මෙන්න අවසන් පන්දුව පන්දුවර 24යි ලකුණු 38යි කඩු 3යි. Excuse me. Thank you. Oh. Thank you. මිස් බැංගෝට වැරදිලවත් 100ක බෝනස් පොලිය නෑ. ඔයාට හරි ගිහිල්ලා. සම්පත් ඩබල්ස් හැම මාසෙම පොලියට අමතරව 100ක බෝනස් පොලියක්. පොලියකුයි දැන් 100ක බෝනස් පොලියකුයි. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. මේ ගෙදර ඉන්න
අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allian. Mahela-Sanga Challenge Trophy Nalanda ත්‍රිත්ව විද්‍යාල අන්තර් පාසල් ක්‍රීඩාංගයේ තරඟ සාරාංශය කාසිය වාසී දිනාංකදී නාලන්ද කණ්ඩායම නායක ආවිෂ්ක පෙරේරා අවතීර්ණ කර මුලින්ම පන්දුර පහර දීමේ වාරයේ ලබා ගන්න නමුත් ඔහුගේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ලකුණු 82කට සියල්ලම දැවි ගියා. මහිම 25ක් රවින් 24ක් ඊට අමතරව රුවින් නායකයා රුවින් පීරිස් කඩලු 5ක් අභිෂේක් ආනන්ද ලකුණු කඩලු 3ක් ට්‍රිනිටි ලකුණු 57කට පන්දුවර 57කදී ලකුණු 214ක් ලබා ගත්තා. අභිෂේක් 60ක් දීමන්ත තමගේ මංගල අධශතකය අවුරුදු 19න් පහළ එක ලකුණකින් අතහැරගත්ත 49කට දැවි ගියා. දිනෙත් ලකුණු 20 කඩලු 4ක් රවින් දවාගනිද්දී නාලන්ද විද්‍යාලය මේ වෙනුවට දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් පළමු සිසිල් පැන් සංග්‍රහය ලබා ගනිද්දී ලකුණු 38යි කඩලු 3යි රනිදු ලකුණු 19ක් චමෝද්දේ 6ක් සහ ලක්ෂාන් ලකුණු 5ක්. ඉතින් අර 20 අන්තර් සමාජ අවසන් මහා තරගයේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වෙන මේ වෙනුවට දෙවන කඩුල්ලක් දැවි ගොස් තිබෙනවා. චිලා මේරන්ස් කණ්ඩායම කාසිය වාසිය පරාජයට පත් වෙලා CCC කණ්ඩායමේ ආරාධනාවෙන් තමයි පන්දුර පහර දෙන්නේ. මේ වෙනුවට ක්‍රොස් පුල්ලේ ලකුණු 6කට දැවි ගොස් තිබෙනවා. කමඳු මෙන්ඩිස් ලකුණු 46කට මේ 12 වෙනි පන්දු වාරයේදී දැවි ගියා. එකම ෂහන් ජයසූරිය පන්දු 35කදී ලකුණු 52ක් ලබා සිටින නොදවි නවපිටිකරුවා ST ඩිසිල්වා ලකුණු තික්ෂල ගාල මහින්ද දානේ ඔවේක පන්දයවන්නේ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුවයි. නායක රුවින් පීරිස් නැවතත් පන්දු යවීමට සූදානම්. ඔහු පන්දු යවන්නන්ගේ සංකලනය සාර්ථක කර ගැනීමට හොඳ උත්සාහයක් ගන්නවා. ඔහුට උපදෙස් ලැබෙන්නත් ඇති පුණුකරු කවින්දු ජයසූරියගෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මේ තියෙන කාලගුණික තත්ත්වය වේග පන්දුවල ඉතාමත් උචිතයි. වාතයේ තෙතමනය වැඩි. එවැනි අවස්ථාවකදී පන්දුවේ දෝලන වෙන අහක යන පන්දුවකට ඔව් මීට පෙර පන්දු යවන්න උත්සාහ ගත්තේ පන්දු යවුවේ අතචෙන් හන්තානාන්තයේ සිට දැන් ඔහු පන්දු යවන්නේ හුනස්කිරිය අන්තයේ සිට මහනුවර මිටියාවතේ වටාම මහවැලි ගඟ තම රමණීය පරිසරය පේරාදෙණිය පැත්තෙත් කටුකොස්තොට පැත්තෙත් පොල්ගොල්ල වේල එකම විශේෂයෙන්ම සංචාරක පුරවරයක් හැටියට විශේෂ ආකර්ශනීය නගරයක් මහනුවර සෙංකඩගල. අපි මේ මහනුවර ගැන කතා කරනකොට නොකියාම බැරි දෙයක් තමයි මහනුවර එපිටෙන් තිබෙන පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානය. අනිවාර්යයෙන්ම සංචාරක සියලුම සංචාරකින් මෙහිට පැමිණෙන උද්භිද උද්‍යානය පේරාදෙණිය නරඹන බොහෝ විට එකම බෞද්ධන්ගේ මුදුල් මල්කඩ බඳු ශ්‍රී දන්ත දතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින ශ්‍රී දළදා මාලිගාව නගරයේ මැද පිහිටා තිබෙනවා. එකම අස්ගිරි මහා විහාරය, මල්ලතු මහා විහාරය ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවස්ථාවේදී මෙන්න යාන්තම් පිත්තේ වැඩි කඩුල් රකින්න රැක ගන්නවා සමව 4 වන කඩුල්ල දැවි යනවා.
හොඳ තීරණයක් තමාම පන්දු යැවීමට පැමිණීම ඔබ පවසා සිටියා දෝලනය සහ ඉපිලීම ප්‍රමාද වැඩි පන්දුව පිත්ත මෑත් කර ගැනීම ලක්ෂාන් මාය දුන්නේ. ලකුණු 5යි පන්දු 31දී ලක්ෂාන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. කඩලු දෙකක් පිටපිට දැන් ඔවුන්ට ඉතාමත් රිසිසේ තරගයට අවතීන් වීමට අවස්ථාව. හොඳ පන්දුවක්. පිත්ත සෑහෙන ඈතින් ශරීරයට වඩා වෙන කොහෙවත් වදින්න දෙන්නේ නැහැ. පිත්තෙම තමයි වැදෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් කියලා කියන්න පුළුවන් අවස්ථාවේදී. ඒ අනුව දැන් මහේල-සංඝ කුසලානය පළමුවෙනි මේ ජයග්‍රහණය සමගින් මේ වෙනකොට හිමි කරගෙන තිබෙනවා. මේ රවින් ඩිසිල්වා නව පිටිකරුවා මතනේ නම්දරසින්න අවසන් පිටිකරුවා. තුන්වන වසරේ ක්‍රීඩකෙක් මහිමේ ඉන්නවා. ඔව් මම හිතන්නේ රවින් ඩිසිල්වා මුල් ඉනිමේ ලකුණු 24ක් රැස් කරගත්තා. ඔහු ලබාගත් කඩලු 3ට අමතරව පිටිකරුවන් 7ක් පමණ ඉන්නවා නේද? මේ දක්වා කඩලු 2යි නායක රුවින් පීරිස්. දැන් එන්න වේගය වැඩි කරගන්නවා. ඒ අතර වාරයේදී පිටිකරුවා නිදැල්ලයන්ට ඉඩ හරිනවා. පායින පැත්තෙන් පන්දුව යොමුවන්නේ. ඔරේසට ඉහළින් යවන ලද පන්දුවක් යා සංඥාව ලබා දෙනවා. 1 for the over. රුවින් පීරිස් සහ රවින්ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකා යෝන් කණ්ඩායම එකට ක්‍රීඩා කළා. ඔහුව පිළිගත්තා. ආයිබෝන් කියලා වේග පන්දු යවන්න සුපුරුදු විලසින්. මේ ඓතිහාසික මහනුවර පුරවරේ ගෝණයේ සිට ගත් ඡායාරූපයක්. තමත් කලාත්මක චමත්කාර ජනක දර්ශනයක්. ලකුණු 39යි. ඒ ලකුණ සමගින් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසට යොමු කරද්දී අපේ කණ්ඩායමට දළදා වඳින්න යන්න වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මෙහෙම තමයි අපි දළදා වඳින්නේ කියලා අනිවාර්යයෙන් අපේ අධ්‍යක්ෂකවරයා ඒ ඩ්‍රෝන කැමරාවෙන් ලබා දුන්නා. පිටින් පන්දුව යොමු වෙද්දී පන්දුවර 25ක් නිමයි. ලකුණු 39 කල්ලු 4යි දෙවැනි ඉනිම. ඊයේ දිනය නිමා වෙද්දී පළමු දිනය අවසන් කරන විට ආයාපාත ආලෝක තත්ත්වය නිසා තරගෙන් අතර කරන විට ලකුණු 17ක් ලබා සිටියා. දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටි නාලන්ද විද්‍යාලය කඩුළු 1-2 පන්දුවර 4යි පන්දු 2කදී යනුව ඉතිරි වුණු පන්දු 4 අද උදෑසන ක්‍රියාත්මක කරා. එයින් පසුව තමයි අද නියමිත පන්දුවර 95 ආරම්භ වුණේ. පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් චෙක් ට්‍රයි පහරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. දැන් අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ 4 වන වසරේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා නායකයා සහ උපනායකයා. ත්‍රිත්ව සිංහ සම්මානය දිනාගත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ඔව් ආසන්න අවස්ථාව. එයාසේ පාදේ වදින්නට ඇති පන්දුව. ත්‍රිත්ව සිංහ සම්මානය ලබා දෙන්නේ කාටද හරිද? මේ අත් වශයෙන් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් දක්වපු දස්කම් උපයෝගී කරගන්න. ක්‍රිකට් පමණක් නෙමෙයි. ඕනෑම ක්‍රීඩාවක්.
එකම පාසලේ වර්ණ දිනා ගැනීමත් සුවිශේෂී කාර්යයක් ඕනම ක්‍රීඩාවකින් ක්‍රීඩකෙක් මේ වර්ණවල උච්ච ස්ථානය උච්ච සම්මානය ඉහළම සම්මානය නැත්නම් ඉගෙනීම් අතින් සියලු අංශ අතින් රයිට් රන් පදක්කම ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ඉතින් අපි දන්නා කුමාර සංගක්කාර නීති ශිෂ්‍යයෙක් හැටියටත් නීතිය හදාරමින් සිටියා. මම දැන් සම්පූර්ණ කරාද කියලා මට හරියට විශ්වාස නැහැ. කොහොම වෙතත් ඔහු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඉහළම තලයට යන්නට හැකියාවක් දිනාගත්ත ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. එකම ඔහු ක්‍රිකට් නීති රීති හදන මාලිබෝන් ක්‍රීඩා සමාජයේ එංගලන්තයේ සභාපතිවරයා හැටියට මුල්ම ආසියාතිකය හැටියට පත් වුණා මේ වසරේදී. අපි යත් අගය කළ යුතුයි. අපි විශේෂයෙන්ම ආඩම්බරෙන් කතා කළ යුතුයි. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල වෙනවා. එවර පන්දුව මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා නතර කරගනිද්දී ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්න. යම් අවධානමක් තිබුණා ඒ ඉක්මන් ලකුණ සම්පූර්ණ කිරීමේ. නමුත් පන්දු රැකීමේ තිබූ අවහිරතාවය නිසා එය මගහැරී ගියා. පන්දු 26 ලකුණු 40 ගඩලු අතරයි. So we can see the summary for this session. So far 21.4 overs and 3 wickets and 23 runs. And very good morning to all the viewers joining us at www.ThePapare.com and batsman.com. So there's been some words across between the umpire and the captain. Ravi De Silva at the center. Robin Pires seems animated. I wonder what the discussion was about. Robin Pires has been bowling very well this morning. Bowling from Asgiriya. So far he's taken 7 wickets in the game, Robin Pires. And look at the stats for today, 7 for 9. Looks very threatening, and I wonder why didn't he continue in the morning. He should have started off in the morning, and I think things would have been different if he had started early on. He wanted to make some use of his spinners as well to see how they work on this pitch. But the more the overs is being bowled, the worse the condition of the ball gets. He needs a new ball to swing it around. And exactly. So I think now he's operating from his favorite end here, Asgiriya. He's quick, he's rapid. Robin Pires. There you go. It's a very good outswing bowler. A beautiful shape outside. Just a little tiny tinge of movement away from the right hander, which is good enough to beat the bat and carry the outside edge. Really impressed with the way he got the Nalanda captain's wicket. Short. And, that should run down the boundary. Real loose delivery from Robin Pires, and it has been given the good punishment from Ranidu, who is batting very well from this morning. We go the replay. Tall lad, pretty easily done there for him. In the right height, the chest height, to be slapped on leg stump. So Megan, we're talking about Mahela-Sanga Challenge Trophy. This is being played for the second time, this time hosted at Asgiriya, a beautiful venue to be playing cricket and a very old venue in Sri Lanka. Yeah, one of the very first test venues in Sri Lanka.
And I'm always impressed to come to this stadium and watch a game of cricket. It's a nice place to watch cricket. And just talking about few stars born at this ground, Trinity College past cricketers, and one of the names is Sachit Patirana, who is currently with Sri Lanka under 19 team as a spin bowling consultant there. So I think spin bowling coach. Coach actually. So I think that's another asset that Trinity College can use him in the future as well. He has played a lot of youth cricket as well. Yeah, he's the leading wicket taker for Sri Lanka in youth international cricket. Did you know the stat? He has taken 60 wickets in international ODIs. Played about 38 games. I can remember when I was a kid, I used to watch Sachit Patirana bowling in nets, and now he's playing in national level. But he couldn't play much cricket for international level as he could have gone through. So he's a left-arm orthodox bowler. And one more cricketer is Kaushal Veeraratne. I think we can talk about him soon after this over. Yeah, Kaushal Veeraratne, there's a lot to talk about him if you're going to talk about that. Handy all-rounder. He comes through in periods to deliver his last delivery of the over. So, 26. The last ball, rash from Trinity College. I think they're relaxing, loosening it up a little bit, but I think if they can keep it a little bit more tighter, things could turn around and the match could be done over pretty soon. So 27 overs gone, 49 for 4. As you were saying, Naflan, Kaushalya Veeraratne, I've been told he has been taking bowlers to cleaners to this pavilion from the center. This very pavilion where we are sitting. And he also has captain Trinity College twice in, if I'm correct, in 1999 and year 2000. So a very rare incident in Trinity cricket history as well. So one of those cricketers who has played very well at this stadium, who has used the conditions. Kaushalya Veeraratne is that rare kind of all-rounder who likes going after the bowling. Slog sweep is actually a delight to watch. He'd take any bowler to a slog sweep through cleaners to mid-wicket. And definitely his bowling was a good asset for Sri Lanka too. Exactly, and talking about the current cricketers, obviously current test cricketers, Niroshan Dikwalla and Lahir Kumar with some raw pace performing for Sri Lanka, a future potential fast bowler who can take positions of great fast bowlers in Sri Lanka. Did you miss Ravi Ratnayaka? I do miss it. You missed Ravi Ratnayaka. Yeah, exactly. I think one of the first cricketers to come from Trinity College. Captain the prestigious organization. Gone, that is Raveen De Silva departs and wicket for Abhishek Anandakumar. I think umpires are having a discussion still. That should be gone. Raveen is walking. He's not walking away. He's walking. He's walking. I'm quite sure he's walking. I'm not certain. They've given the wicket. Let's see the replay. Yeah, I think there's a glove. There's a bit of glove involved in that. So Abhishek Anandakumar taking his first wicket and Raveen De Silva departs for 3 runs. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz.
that. That's well set. 3 fielders on that leg stump region and bowled very well to his field there. This man, Abhishek Anandakumar, slowly is turning out to be one of the frontline spinners for Trinity College. I'm sure they'll be looking at using him further. Mahima Veerakorn, the new man in right-hand batter. Very capable bat, Mahima Veerakorn. I think he was the highest run scorer in the first innings for Nalanda. Second highest run scorer for Nalanda College overall. So he can bat well, though he comes at number 7. He has been in these situations. So it's about surviving this session throughout the day. Usually bats at number 6, but we saw the night watchman Chamoji Rajapaksa coming ahead of him, so it's number 7 and 28 overs gone, 49 for 5. So get back to ace 3, Naflan. Yes. Getting back there. Hugh seems to be a little bit prepared about it. Yeah, I was being a Kandian, so I was just going through how Trinity College has... I like that term, Kandian. Obviously, we're proud of this place. Don't you think how this weather is, how cool Perfect this for weather is? cricket, Yeah, perfect exactly. for cricket, no doubt about it. Lush green and of course a cool breeze. Look at Ravin Pires. He's having fun there. See, that's the kind of spirit Ravin Pires brings into the game. He enjoys his cricket a lot. A very cool captain. Very cool captain. Doesn't go after the numbers. All that matters is what he does at the center. And today he's bowling some pace. I think he's having more pace than yesterday. He was yesterday bowling line and length more. Today he's generating more pace to get the wickets. It's not that he couldn't bowl faster yesterday. He used the conditions for perfection. He just wanted to release the ball with the perfect seam angle for him to get the movement off the surface. And he did it perfectly. He didn't try to spray pace onto it and lose his line and that tinge of movement. Clever bowling that is. Trying to cross over for a quick single. Again, talking about Ravin, it's a very good character. And here we go, the replay of the previous ball. I was really impressed with the intensity that Trinity had in the early morning yesterday. But today, not that up to that mark as in yesterday, Megan. Yeah, definitely that's an obvious sign of Lan, because fatigue hits the boys. They've been playing for a long while. They played a game on the Friday and the Saturday also against St. Joseph's College. That was another tough game. So just a one day of break, and they're playing. This is the 4th day, in fact, then with a day in between. So they'll be tired. Busy season. This is they lost a lot of cricket in December. Sprayed down the legs. Another rare loose delivery from Ravin Pires. Trying to bring the ball back into the right hander. Change in angle. Just a little bit too much towards the leg stump. 4 byes there. As we talk of the fitness factor, I think he's tiring up as well a little bit. Trying too many things here. But they should be really patient here. They need just 5 wickets, and they're on the mark to get those 5 wickets as well for an outright victory. I'd advise ball at the new man, Mahima Veerakorn. Just one ball. Ravin Pires should be bowling more at that man. Just give the single away for Ranidu De Silva and get Mahima on strike. And that's much likely if you're bowling at... Well, what did the wicketkeeper do there? I think wicketkeeper is thinking that Ranidu is batting in front of the crease. I'm not sure about it, but maybe. He could have been fined if he's playing international cricket. You can't aim at the stumps if the batsman is not with an intention for a run. Shot, very well played from
Ranidu De Silva. So yet again, Ranidu comes to strike. 29 overs gone, 53 for 5. 54 for 5 in fact. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Abhishek Anand Kumar back into the attack again. Well ball from Anand Kumar, sending it with the arm, mixing it up there, Anand Kumar beautifully. Megan, there was another spinner from Trinity last year, same match, Nalanda and Trinity for Mahela-Sanga Trophy. He was bowling from the same angle. Can remember the last few wickets he was trying with the same angle he was going through. Senadira. Yes. Kavishka Senadira, the highest wicket take of the season last year, picked up 100 wickets, over 100 wickets, and was awarded the best bowler of the season. So picked up 13 wickets in that game. Abhishek seems to be following him. Good ball, surprised him. Couple of balls going away with the arm, and that straightened up. Just the bounce saved Mahima Virakon, Ranidu De Silva in fact. There you go, a light steep bounce, and that's what saved him. Nalanda is trailing by 78 runs. No, that's exactly what they should have been doing earlier. So Ranidu De Silva is off the strike with 28 runs. Mahima Virakon has faced only one delivery and exposed for the last delivery. Just one ball that he'll have to face. Exactly. They have to keep Mahima Virakon on strike. They have to get Mahima to strike and attack at his stumps. And Ranidu is not doing any favour to Mahima either. He's keeping him too long on the non-strikers, and he is capable of batting. Mahima is not someone who can't handle the bat. So you should trust his partner. You should give him more opportunities to bat, because the longer he stays at the non-strikers end, the dangerous it is for him. Exactly. Building the partnership is really important here, because this wicket will decide it. And at the end of the 30 overs, Nalanda College 55 for 5 wickets. ඇයි තාත්තා කොළ අත්තක් කෙල්ලුවේ? විශ්වාසෙට අපේ මුතුන් මිත්තු හෙම කළේ පාර වරදින එකක් නෑ කියන විශ්වාසයෙන්. ඉතින් තාමත් පාර වරදිනවද? හරි විශ්වාසවන්තයෙක් ඉන්නවා නම් පාර වරදින්නේ නෑ. Come to Sampat Bank with your trust in us for all your financial needs. Sampat Bank, a haven for all your financial requirements. We have bowling change from this Asgiriya end. It seems Uvindu Vimal Dharma taking going to bowl from this end. Well, Nalanda is flying. Oh, swerving. And that depicts the situation. Well, I'm not trying to insult anyone. With the breeze going around, we could see a kite yesterday as well, and now today as well. Uvindu's figure seems to be very good as well. 2 for 9 in his 12 overs. Was bowling in a row, 12 overs.
things just going into the motions right now for both the teams. Some from the other end, we can see from the beside Asgiriya grounds, we have Chandrananda School on the other end, where those students watching this match, a very good view for them. Those are the spots where you enjoy the cricket the most, like the goal fort. Exactly. Lot of cricket going around at this moment in Sri Lanka as well as in international level. So even this under-19 World Cup, great opportunity for the youngsters to showcase their talents. Yes, that is one area where you can people like Virat Kohli always recognize the under-19 World Cup as one huge stage for the budding cricketers, because he says when the game is televised and when you are in that international stage, it is the pressure that you have to absorb as a practice before coming into the international arena. And he says his experience in the under-19 World Cup helped him a lot to shape his cricketing career. And I think that's a very, very good tournament organized by the ICC, and exposing young cricketers of 17, 18 years of age to such huge standards of cricket. And most of them, and at the end of the 31 overs, it's 56 for 5. Megan, we were talking about the under-19 international structure, and most of the schoolboy cricketers we can see the likes of Wanindu Hasaranga, Kusal Mendis, and all those cricketers have played under-19 cricket. Let's not forget the very own Trinitian Niroshan Dickwell, captain Sri Lanka in under-19 stage. And the year where he went on to captain Sri Lanka under-19, he was a clean winner. He had won 9 outrights, the big match, the one-dayer, and the Sri Lanka Schools Cricket Tournament. It was a nightmare to play against Trinity on those years. I mean, the other schools, because they had a very efficient captain and also a very good team, all-rounders around them. Well, that's unbelievable. That's an extraordinary strata for Niroshan Dickwell. And I remember him. I was a part of the award ceremony of Bata Schools Boy Cricketers Award. He was the Schoolboy Cricketer of the Year, and he collected the trophy with his entire team. So that kind of leadership within him. So hopefully a future leader for Sri Lanka cricket, if he can get some runs under his belt and score some runs, score some big centuries. Yeah, he's got a cement his place. Well, presently he's already T20 vice captain. Exactly. So I think already Sri Lanka cricket has identified the leader within him. He's definitely a leader. He is someone who needs responsibility to perform better. When you give Niroshan Dickwell more responsibility, he performs. Look at the turn. Exactly. Big turn here from Abhishek Anandakumar. There you go. There you go. With the angle, turning a long way, and I'm sure even Pires was signaling that with both his arms open. Tough breeze going around the ground, Megan. There you go. Abhishek has come over the wicket right now, trying to bowl this way and tackle Mahima, who hasn't scored yet. There you go, the wind
So end of 32 overs, 59 for 5, Nalanda College. Uindu continuing from Asgiriya now. Was there a bat involved? I think there was bat involved in it. The bowler was signalling it, but not sure about it. Let's see the replay. Lucky enough that it did not stick in between the bats. Pitching outside leg, no shot offered. Still, it's not out. Obviously, because it's bowling from the other end. So You got confused with the rule. The rule says if no shots offered, if it's impact outside the off stump, still it's out. But if it's pitching outside the leg stump, then there's no way that you can get a LBW. Way too wide outside the leg stump. I don't understand. Right arm, left arm spinner trying to attack that right region to the right hander. then now captain has to take in charge, do something different here, take the rest of the 5 wickets. Don't let Nalanda stay for long because they just trail by 72 runs. I am understanding what his ploy was. He wanted to give Ranidu the single. The only way that he can make him play is bowl him there. He has to play at it. He'll take the chance, keep it open, gave the single. Now Mahima Virakon on strike. People crowding around him. Well balled, Vindu Vimala Dharma creating a chance there. 4 fielders around him. Obviously, I think with the wicket keep it's 5. Obviously, a lot of chopping must be going around there. I think Mahima Virakon still yet to get off the mark. He'll be struggling. The longer they keep him at that mark without letting him get off the mark, I think he'll be under pressure. Yes, exactly. But now I think it's Mahima and Ranidu De Silva has to try to stay until lunch and make sure that this session continues with both of them. It's a very huge task upon them. There you go, straight away. Mahima Virakon dancing down the track and trying to break free to get off the mark. 33 overs gone, 60 for 5. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every stage. So as we come back, it's 60 for the loss of 5 wickets. Nalanda with their backs against the wall here, still trailing by 71 runs after that lead which Trinity got yesterday. It's been not good cricket by Nalanda in these 2 days. Winning the toss, deciding to bat first, I think that was the crucial mistake they made, and then they were bowled out for 82. Since then, they've never been able to really come back in this game, and the Trinitians are all over them at the moment. Probably the last recognized pair that could put some stability, that could hang along and try to bat deep as possible. Ranidu has done a good job, 34 of 107 deliveries. He's batting well. Mahima is a senior player, and he needs to give Ranidu
maximum support as possible. Well, it's not been a good batting performance by Nalanda on a wicket that I thought, yes, there is some assistance for the bowlers, but really not that terrorizing to be in this position, isn't it? Yeah, absolutely, Ricky. At least they got to make sure they don't lose any wickets before lunch. And they got to build some sort of partnership, these two batsmen, and then take the game at least beyond tea. They got to bat well and put in a bit of a fight before they throw the towel in. And Nalanda cricket will be very, very disappointed. They got a lot of pride in their cricket. You know, they were a very formidable force in the years gone by. They produced some great cricketers, and very disappointing to see this kind of absolute mindset. They're not playing much positive cricket here. Definitely, that's a perfect delivery. Bowling the wrong one, playing down the wrong line as well. Very well bowled by Umeri. He's just into his 4th over. The young leg spinner. They need to keep doing that. Keep knocking the singles. Get 3 runs and over. We'll come back to that. 34 completed. It's 64 for the loss of 5 wickets. Sure, the only thing that is exciting at the moment is the ThePapare music. Lovely music being played. Not many people to dance to their music. Yes, the Trinitians, of course, knowing that they're on top here, coming all ready for day 2. Umbrella field around the bat on the offside. 4 fielders they're catching. Looking for another wicket. 1 more here, and Trinity will feel that they're on their way home to a victory. Still trailing by 68. Now they must try to get at that 68 runs at least. Bat as long as possible and get those 68 runs. It's not going to be an easy task. I'm not surprised as well as looking at the Ananda statistics in their batting. Except for their captain Avishka Pereira, who is batting, who has scored over 600 runs with an average of 55. The rest have been fairly mediocre, with I think the next best have been 270 runs, the highest aggregate this season. So that shows that their batting has just depended on one person, and soon as he has failed in both these innings, they have crumbled. Yeah, he got a pair of specs in this game, very unfortunate. But Nalanda cricket shouldn't be depending on just one cricketer. It's very disappointing, like I said, and it's okay losing. There's no issues, but you got to go down with a fight. That's the most important thing. You've got to put in the fight. You've got to put in the hard yards. You've got to take the opposition deep down, and then losing is okay. One side will win, one side will lose in most games, at least in most in any cricketing. sport. Yeah, in any sport. That's okay, fair enough. But you got to put in the hard yards. You got to fight hard. You got to take the game deep and go down with a fight. That's the most important thing. And the mindset and the intent is not there. It's very defensive cricket by Nalanda at the moment. He's trying to get that backward of points, still unable to pierce the gap. Windu has been exceptional, 2 for 11 into his 15th over. He's been bowling from that end for a long time. Started off yesterday, continued this morning, and he's got those vital 2 wickets, but most importantly he just kept one end bogged down, not given any freebies away to the Nalanda batsman. That's well played. That's found the gap. It could be 4 runs. It's gone all the way for 4 runs. It went deep down in his crease, played it beautifully, finding the gap, extra off boundary for 4 runs. Yes, Mahima Vidakon to end that over. Hits a boundary, 35 completed. It's 68 for the loss of 5 wickets. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි ඉන්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්
බුරියානි, සුප්, වටලප්පන්. ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So 68 for 5, 35 overs of batting. The last delivery, the batsman judged the length quite quickly, went off the back foot, waited on it and played it beautifully on the offside. Yes, and he pierced the offside field, and that was 4 runs all the way the moment he went past the fielder. Yes, it also shows if you're willing to hang in there and wait for the loose ball, that there's a run scoring opportunities. Quick outfield as well, and you could see that's a good bounce, a good even bounce, and it's just trying to bat as long periods as possible. Sliding down the leg side, trying the quicker one this time, Umair. Yeah, there's plenty of runs on this wicket. There is not, like you said, there are no demons. There is nothing much on this wicket. The bowlers are just they're bowling within them, within their limits, within themselves. So there's not much vicious turn. So as far as you're prepared to hang in and play good cricket, good batsmanship, you display good batsmanship, you should be getting a good score. The leg spinner this time landing it in that correct area. Umair probably looking for a wicket. I would like to see some changes. The Trinity captain shuffling his bowlers a little bit more round, rather than giving some of his bowlers long spells. Yes, letting the batsman settle down, especially the new batsman Mahima Weerakone. He's just faced 19 deliveries and is getting used to one particular bowler because they have a few options in their lineup, in their armory. Oh, that's a flighter delivery. Somebody was telling me Abhishek is a good bowler, but I have not seen him this morning. Did he operate at all? We'll come back to that. Yes, 36 complete at 69 for 5. Yes, 68 for 5, 36 overs. That's the wagon wheel. You see 3 4s in there, 7 2s, 29 singles. They haven't been really able to rotate the strike enough. They've just been blocking it out. And the left armer will continue. Yes, Abhishek Anandakuma has about 6 overs, picked up 1 wicket today. He's had a very, very impressive game. Picked up a couple of wickets in the first innings. Scored a valuable 60, was the highest score for Trinity. The vice captain, a very good performer. They got to keep the scoreboard ticking. Doesn't make much sense plodding and blocking all the time. You got to, because even if you get about 150 runs or 170 runs, still you could lose the game. That's not the best way to go about. That's a good shot coming down the track, but can't find the gap. Straight to the field, a good piece of fielding. The cover, add extra cover. So what I like about Uindu Vimala Dharma is that he's bowling to his field. He has a strong offside field, and you will rarely see him bowl anything on that leg stump. He's been on off stump, just outside the off stump. The batsmen find it really difficult to pierce that gap, though they get a single there. But he's just bowled very, very accurately and blocked up, really tightened up one end, that the wicket takers at the other end have got the opportunities. Yeah, absolutely. He has been very much on target, flighting the ball nicely. Seems to be quite an intelligent bowler, holding one back, pushing one quicker through the air, using the returning crease quite intelligently. So varying his length. So once again, spot on target. Quite a big lad for a left arm spinner as well, well built. Yeah, most likely he should be bowling pace, not spin. Comes up from a good height, high arm action. There you go, once again on target, a quickish delivery. Manages to get some bat onto it. Not allowing the batsman to relax, you can't relax the bowler like this. He's all very much on target, very much on line, very much on the money all the time.
Another excellent over. That's his 16th, 37 completed, 69 for 5. So about 15 minutes to go for lunch. Nalanda will do very well not to lose any more wickets. Trinity, on the other hand, must be looking for another breakthrough here. The leg spinner operating. Yes, they have been persistent with the leg spinner. He's not given much runs away, but really hasn't been that threatening into his 6th over. Like you said, Abhishek Anand Kumar, the captain, Ruin Peris, with lunch getting closer, probably around another 15-20 minutes to go for lunch. If they can just prize out another wicket here, bring one of their more regular bowlers on, a wicket-taking bowler, and nip one out, Nalanda down to their tail enders. I saw only one pace bowler operating for Trinity since this morning, their captain. You mean to say they don't have another pace bowler? They have, in fact, I think 2 in their lineup. Another pace bowler bowled this morning. Just one over this morning, Tevin Amarasinghe bowled well in the first innings. Picked up a wicket as well in the first innings. Was very, very accurate yesterday with the new ball. Troubled the batsman quite a lot. Even the right arm leg spinner, I'm told he's just a part-time spinner. He's not one of those recognized bowlers, front line. Yes, there you go, Boza full toss. Every over gives you an opportunity to score a run. And Mahima Vijay Kuna obliging. Plenty of runs if you are prepared to stay at the wicket and pick the loose balls, you know. The bowling is not that mighty great at the moment. Oh, that was a good lay. He nearly foxed a batsman there. He was bowling the leg spinner, then he brought the good knee to play. Yes. And it did turn. Yes, and he's showing some good variation, and it did turn, and he got it in the right area as well. Took the batsman by surprise, played it late, playing it off the pitch. Yeah, actually, I don't think he read it off the hand. He played it off the pitch. Has floated one. He's mixing it up quite well, but still not much of a threat here by Raizan. The batsman reading him quite well at the moment. That ends with the dot ball. 38 completed, 73 for 5. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩිහිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. So the left arm will continue to bowl his left arm spinners from the Asgiriya end. Don't you think it'll be a good ploy by Trinity if the Trinity captain can ring in some changes before lunch, at least the last couple of overs, do something different? Yes, I was definitely hoping for that. It's not that these bowlers are bowling badly, but the batsmen seem to be settling down against them. Just an over or two, and just change it around, mix it around. Maybe pace from one end, make the batsman think differently. Yeah, spot on there, Ricky. Because as it is become quite predictable, and the batsmen are fairly, in some ways, they know what the bowler is going to offer. So a couple of changes, just 1 or 2 overs before lunch, wouldn't do any harm. Beating the batsman all ends up there. Yes, though Ranidhu has hung in there for 121 deliveries for his 36. He's been beaten several times. He's been a tentative. But he's not played anything rash. That is the good thing about him. He's had a lot of patience. I'm somewhat surprised that Sri Lankan school cricket is taking
playing in the same lines like the boycotts and Gavaskas played in the 60s and 70s. They were there. They were our role models. But I think the game has moved on a little bit. It doesn't seem to be the same here. Yes, definitely. I think in some quarters, some teams play a lot of defensive cricket. There are some teams who come with a very aggressive approach right from the ball number one, and they continue to play that style. And some teams still playing the old way. I think that's the ability of and the talent of some of the players as well in some of these sides. They really don't have that potential to really, be stroke makers. Most of them are defensive players by attitude. Yeah, in the 60s and 70s, they were our role models, Jeffrey Boycott, Sonny Gavaskar. Yes, we'll come back to those old memories. 39 completed, 73 for 5. ඇයි තාත්තා කොළ අත්තක් කෙල්ලුවේ? විශ්වාසෙට අපේ මුතුන් මිත්තු හෙම කළේ පාර වරදින එකක් නෑ කියන විශ්වාසයෙන්. ඉතින් තාමත් පාර වරදිනවද? හරි විශ්වාසවන්තයෙක් ඉන්නවා නම් පාර වරදින්නේ නැහැ. Come to Sampath Bank with your trust in us for all your financial needs. Sampath Bank, a haven for all your financial requirements. Well, they have heard us. There's a bowling change. Captain Rowan Peary has been himself on. I think that's the right decision, the best decision to go by 2 for 18. He's by far been the pick of the bowlers in this match from both teams. He's been outstanding. 5 wickets in the first innings. He has the pace, and what is most interesting, he's a thinking bowler. In the first innings, there was support from the wicket, early morning conditions, new ball, there was a breeze flowing. He just landed it in the correct areas, got the ball to move around and picked up wickets. Today we saw him bowling with much more pace because there was not much assistance from the wicket. Tried the short ball, bowled the Yorker, and he was more aggressive today, and he's picked up 2 wickets. He's a good thinking cricketer, and I like this idea, him bringing himself on. Yeah, what I like about him is he's been quite consistent, and also he's been very, also in a way he has been bowling within himself, with his limitations. He knows his limitations, but he's been putting the ball in the right areas, maybe yesterday he had quite a bit of assistance from the wicket because of the overnight rain and the new ball, and the ball was doing a little bit moving in and off, in the air and off the wicket, and he claimed 5 wickets. So the good thing about him is he's not getting carried away. He's getting carried away. He's not getting carried away. He knows his limitations. Oh, there you go once again. Play and miss. Pulled his bat at the last moment. He bowls in those correct channels. And he's not somebody who has, really fast, or he doesn't have that extra pace. But he bowls. He's putting the ball in the right areas. That's very important, and asking questions from the batsman and making the batsman play all the time. So gets the outside edge, but just short of the slip fielder. A bit tentative there, Mahima Vijakon, whether to play, whether to leave. Lunch approaching fast. This is good cricket by Trinity. Love to see another catcher probably on the offside. Trinity have nothing to lose here. All to gain, all to win. And way behind still Nalanda with the deficit. So maybe another catcher with the lunch approaching, try something different. Ricky, it looks like you have put the captain's hat on. Could be gone. There you go. That's what I was asking for. Another closing fielder, another catcher, and that ball has gone in the gap, in the air, down to the boundary for 4 runs. Just a bit too late. Mahima will be relieved. Playing away from his body. Avoiding the man at gully. He dived full stretch. Good effort by the fielder at gully, but avoided him and found the fence. 4 runs. It was in the air for a long time. Yes, I think this is where Trinity could probably, and Rowan Peters could just be proactive a bit. I mean, you're still 50 runs or ahead, you've picked up 5 wickets. Why will you need a sweeper cover on the boundary with lunch approaching another couple of overs to lunch? That's not needed. Probably bring that fielder in. Spot on. Just the last couple of overs before lunch, and absolutely you got to have another fielder in catching position,
And he knows exactly what he's doing, where he's bowling, and where he's going to pitch. And that particular shot was there. You know, if there was a fielder in a catching position, they could have got another wicket. So 28-run partnership now, 72 deliveries. These two probably their last recognized players who can handle the bat really or bat for a period of time. Still trailing by 55. Oh, no ball, overstepping. This has been rare by the Trinity bowlers. They have been very, very disciplined even in the first innings. Trying to put a bit more effort into that delivery probably. Yeah, he's been bowling his heart out. I think most of the bowling this morning has been done by the captain, and he has not let his side down. He has been very much on target, you know, making the batsman play all the time. Just outside that off stump, he's been probing in that area. End of the over, 40 complete at 78 for 5. So 78 for 5, just a few minutes to go for lunch. And these two Nalandian batsmen have done a good job. Had a partnership of something like 30 runs. They've batted for quite a long period now. And they would like to stick it out for lunch. Nalanda would hope they don't throw their wicket away. Yes, so Windu will continue. Will continue. That's probably off the tie pad. That jumped a bit. There's quite a bit of bounce there. Spun a little bit. A good bowling by the left armer. Yes, he didn't know much about that. The batsman certainly off his tie guard. But that's very well bowled. This time brings it on to the front foot. Maybe the left armer can do something a bit different too. You know, he's becoming a bit predictable. The odd faster one will, you know, that'll be a good idea. Fly that outside that off stump, brings him on the front foot. Well, you got to applaud these two Nalandian batsmen. They're doing at least they're giving up a good fight, you know. This is shown a lot of character here, Ranindra De Silva. Shown a good defensive approach. He's playing the situation really well while wickets have fallen at the other end. He's taken on that responsibility to bat right throughout the innings. We haven't really seen him play any shot in anger. Earlier on in innings, there was a couple of short balls by Ruin Pires which he pulled. But other than that, we haven't really seen him try to step out to the spinners or play the sweep. Nothing fancy. Yeah, very good temperament, you got to say. He's been very patient, good temperament. No rush of blood. In situations like this, you need a person like this, you know, a batsman, and he has done the right job. 41 completed, 78 for the loss of 5 wickets. Looks like that'll be. So Ruin Pires will continue to for 23 so far for the Trinity captain, who has led this side really well both these days. Very, very important game. The Mahela-Sanga Challenge Trophy played for the second year. Trinity, of course, winning it last year down in Colombo. Looking to defend that. They are on top. Yeah, they're very much on top. I would like to see a good fight back by Nalanda. They don't give in cheaply or easily, you know, meekly. They got to put up a fight and make sure that they take this game deep.
Yes, so one thing is for sure they have heard us as well. He's brought in the extra slip fielder now. We had only 2 slip fielders in the last over. Now we have 3 there. That's much better cricket. And that sweeper cover we were asking for has come out as well. And he's the man that has gone into that slip cordon. It's Ricky you they heard, you know. Yes, I think this is the right way to go. Probably he just missed a trick there in that last over, but maybe a word as well from the dressing room. The young man still learning, but he's been impressive. At least they are learning from their mistakes. That's the most important thing, you know. Everyone is like to make mistakes, especially captains, you know. And if you're a captain and if you're a bowler, sometimes, you know, you got so many things going through your mind. Yes, definitely a lot of things to think about. This is a much better field. Just there is one man at deep square leg. Deep fine leg covering the boundary, the rest cutting off those singles. Yeah, Trinity can attack. That's what they should be doing because they're very much on top and there is no way that they can lose this game. The only 2 results that can come is a Trinity victory or a draw. Just outside that off stump. A little too wide and easily left by Ranito. He's not going to chase behind those. Definitely not the way he's batted in this innings. There were a few low shots from the Nalanda batsman in the first innings as well. Some got out to brilliant deliveries, unplayable deliveries, but a couple of them played loose cricket and gave their wickets away. At least for the sake of Nalanda cricket, I want to see them put up a fight and they don't lose this easily, and at least, and also for the sake of the Mahela-Sanga Trophy, you know, Nalanda has to do some justice. Definitely. Another defensive shot, probably the last over before lunch. We'll have to wait and see if we could get another one in with Ruin Piri's bowling with a long run up as well. 4 dot balls on the trot. The sun is now shining. There was a bit of a cloud cover in the morning. There was a slight drizzle, but everything has gone away, blown away. Now it's bright blue skies here over the Asgiriya Stadium. Lovely setting as always. A lot of greenery. Ricky, you're from Colombo. Have you been enjoying the hospitality, Kandy Hospital? Definitely always a nice place to be, nice place to visit. A change of weather. It's scorching hot these days in Colombo. And this wind is so refreshing to have this pleasant cool breeze here during these last couple of days in Kandy. Yes, I thought as much. The weather must be very refreshing, right? The climate conditions Definitely. are totally different from the heat, you know, the sweat and the heat in Colombo. It's really bad these last couple of days, and the temperatures, I think in most sports they have advised to use a lot of water as well, and to be aware, especially these days sports meet at schools, so they are asked to take extra precautions because of the weather conditions. 42 completed. It's 78 for 5. Yes, we also, the umpires take the bails off. It's a lunch on day 2 here at the Asgiriya International Stadium with Nalanda in the second innings. 78 for 5 after 42 overs of batting in the Mahela-Sanga Challenge Trophy. Remember, they were bowled out for 82 in the first innings. Better performance so far, but still not enough. And they're still trailing with over 50 runs to get in reply to Trinity's first innings, 215. Trinity once again, as expected, have been outstanding with the ball. We had 37.4 overs in this session. 61 runs for the loss of 4 wickets. A good over rate, very good over rate by the Trinity bowlers. We saw Wimala bowling from one end. Maybe that's the reason he bowled over 15 overs today. That has contributed. And Trinity have been very, very disciplined in the field in their effort. Ranito, lone man standing, 36 of 131 deliveries. He's shown a good temperament, as we said, a good defense so far. The rest have crumbled. Chamodya was out today for 6. Rashan was out yesterday for 1. And the big key fish, Avishka Pereira, Sri Lanka youth under-19 player, over 600 runs this season. He's got a double duck in this match. Lakshan didn't last long. And Ravin Silva, one of their better players who batted well. One of their better players who batted in the first innings was out for 3. Mahima Vijaykun is unbeaten on 14. There we go. Win the Wimbledon. 2 for 16 of his 18 overs bowled a marathon spell.
Ranu just a 1 over. Abhishek 6 overs, 1 for 12 today. The right arm off spin, I'm sure we're going to see a lot of him after lunch. Tevin just a 1 over. And Ruin Peiris, the captain, 2 for 23 of his 10 overs, once again outstanding. And the young leg spinner Umair, 6 overs, 1 maiden, none for 13 wickets. Falling at regular intervals, not enough partnerships in there, no big partnerships that has contributed to the downfall of this Nalanda batting. So we'll take a look at some session highlights. This was the first wicket to fall today. Going for a slog sweep. Then that's the key one, isn't it? That LBW of the captain. Absolutely. Plumb in front of the wicket. And that one. Yes, Ruin Peiris. I didn't expect Mahaduna to last long. Looking at his technique, the way he batted in the first innings as well. On this type of wicket, I didn't think he would last long, and he departed. But that was a crucial blow. Young Ravin is a good young player. And his wicket was very, very important. What a lovely shot on the back foot for 4 runs. That was in the air for a moment, voiding the fielder, and 4 runs all the way. Yes, Ranidu and Mahima have seen them through to lunch here on day 2. 78 for 5 in a total of 42 overs of batting. There we see 4 fours, just the 4 boundaries. Couples of 8 and 32 singles, just not enough for Nalanda. They'll be looking to really come and grind it out after lunch. So there you go, that's the first session as we see. And day 2 and day 1. Day 1, of course, Trinity really performed really well. And this morning also, I think the first session really belonging to Trinity College. So it's a lunch here at the Asgiriya International Stadium on the Mahela-Sanga Challenge Trophy Match 20 versus Nalanda. We will be back after the lunch break. Thanks, sir. Yeah. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය.
Excuse me. Thank you. Thank you. මිස් බැංගෝට වැරදිලවත් 100ක බෝනස් පොලිය නෑ ඔයාට හරි ගිහිල්ලා. සම්පත් ඩබල් S හැම මාසෙම පොලියට අමතරව 100ක බෝනස් පොලියක්. පොලියකුයි දැන් 100ක බෝනස් පොලියකුයි. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our world. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. ඇයි තාත්තා කොළ අත්තක් කෙල්ලුවේ? විශ්වාසෙට අපේ මුතුන් මිත්තෝ හැම කලේ පාර වරදින එකක් නෑ කියන විශ්වාසයෙන්. ඉතින් තාමත් පාර වරදිනවද? හරි විශ්වාසවන්තයෙක් ඉන්නවා නම් පාර වරදින්නේ නැහැ. Come to Sampath Bank with your trust in us for all your financial needs. Sampath Bank, a haven for all your financial requirements. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ලබාගත් පළමු ශතකය ලබා ගන්නේ ඔබ ගැවපිටියේදී 167ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 1989 දී. තාමත් YouTube එකට ගියා නම් මේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ගහන හුක් පාරවල්, කට් පාරවල්, ෆ්ලික් පාරවල් ඊටමත් දැකුම් කළුයි. ඔබගේ ටීම්මේට්ස්ලා ගොඩක් කියනවා ඒ තරඟයට කලින් හිටියේ ඔබ හිටියේ ගොඩක් තරහෙන් කියලා. මොකද ඉතාමත් අවතක්සේරුවට ලක් කරලා තිබුණා ඔබේ කණ්ඩායම. මොකද්ද මේ තරඟයට කලින් සිද්ධ වුණේ අරවින්ද? ඇත්තෙන්ම මේ සයිමන් නූටොනල් ඕස්ට්‍රේලියන් ක්‍රීඩකයෙක් ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි ගහපු දවස් 3 තරඟයකදී මැච් එක අපි දවස් දෙකකින් කොහෙද පෙරදුනා. එතකොට ඒ වෙලාවේ කියලා තිබුණා මේ අපි ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් තරඟයක් දෙන එක අපරාධේ. මොකද දවස් 5ක් තරඟයක් ගහන්න ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් නැහැ. අපිට
ටෙස්ට් තරඟයක් දවස් 5ක් කරන්න නැතුව ඊට වඩා අඩු කරන්න තිබුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කියනකොට සමහර වෙලාවට මම පෙන්වන්නේ නැති වුණාට මම වැඩි කතා කරන්න කැමති නැහැ, සද්ද කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් හැබැයි හිත ඇතුලෙන් මම හුඟක් කතා කරනවා මට. ඒක තමයි මගේ තියෙන ගතිගුණේ. මං කිව්වා මටම මේගොල්ලන්ට හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ කියලා මේ ටෙස්ට් මැච් එකේ. ඉතින් ඒකේ තමයි මම අදිස්ථාන කරගත්තේ. අපි ඒ දවස්වල අපි බැලුවේ පුළුවන් තරම් දවසක් හරි දෙකක් හරි පුළුවන් නම් බැට් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පරමාර්ථය තිබුණේ. කොහොම හරි මම ඇඟෙන් හරි ගගහ මම මේ විකට් එකේ මම කොහොම හරි රැඳී ඉන්නවා පුළුවන් තරම් කියලා. එතකොට ඒක මේ කොහොම හරි ඒක එදා ඒ වැඩේ ඉෂ්ට වුණා. එලා මැච් තරඟේ ඩ්‍රෝ එකක් වුණා. මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ මේ අපි ලබාගත්ත ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒක. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ වගේම අපි කතා කළොත් 1999 ලෝක කුසලාටෙන් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවෙනි වටේට සුදුසුකම් ලබන්නේ නැහැ. ඔබ අවුරුදු 3ක් වැනි කාලයක් කණ්ඩායම එළිය සිටිනවා. ඒ දෙයින් මම හිතන්නේ ඔබට ගොඩක් දේවල් අයිමි වුණා. සමහර කාලට ඔබට අවස්ථා තිබුණා ලෝකේ එක්දින තරඟවලදී ලකුණු 10,000ක් ලබාගත්තු පළවෙනි පිතිකරුවා වෙන්න. ඒ කාලය කොතරම් අමාරුද? කොහොමද ඔබ ඒ කාලේ ගත කළේ? ඇත්තෙන්ම ඒකෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ මේ සිලෙක්ටර්ස්ලා ඩිසිෂන්ස් වගේක් ගත්තා. ඉතින් සමහර ඒවට මම හුඟක් දුරට අමනාප වෙලා හිටියේ. මොකද ඒගොල්ලන් කතා කරලා එකක් කියලා එකක් කරපු හන්දා ඒගොල්ලන් හරියටම මට කතා කරලා කිව්වා නම් මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා ඒක මම පිළිගන්නවා. එනමුත් මං හිතන්නේ සිලෙක්ටර්ස්ලා වශයෙන් එක දෙයක් කරන්න ඕනේ මේ ප්ලේයර්ස්ලට හුඟක් වෙලාවට අප් ෆ්‍රන්ට් වෙලා කියන්න ඕනේ හරියටම මොකද්ද සිටුේෂන් එක කියලා. ඒකයි මම හිතන විදිය සිලෙක්ටර් කෙනෙකුට ඒ විදිහට කරා නම් මගේ යමනාපය හුඟක් දුරට අඩුයි. නමුත් මම හිතාගත්ත ඒ වෙලාවේ මම කවදක්වත් මේ ඩ්‍රොප් කරපු හන්දා මම කවදක්වත් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ටර්ම්ස් වලට මම ක්‍රිකට් නවත්තන්නේ නැහැ. මම නවත්තන්නේ මගේ ටර්ම්ස් වලට තමයි. කවදා හරි මම කොහොම හරි කරලා ආයිත් පාරක් මැච් ටිකක් ගහලා මගේ ටර්ම්ස් වල තමයි මම නවත්තන්නේ කියලා මම අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ටික දවසක් ට්‍රේන් කළා ආයිත් පටන් ගන්න හදනකොට අන්තිම මොහොතේ ඒගොල්ලන් ඒ වෙලාවෙත් ඩ්‍රොප් කරා. ඊට පස්සේ මම ආයිත් තරඟ වගේක් ගහලා ඇවිල්ලා මම හිතාගත්තා ලංකාවේ ටෙස්ට් තරඟ මාලාවක් ගහලා තමයි මම මේ නවත්තන්නේ කියලා. ඒකට ඉස්සෙල්ලා මගේ හොඳ වෙලාවට මිස්ටර් මයිකල් තිසේර මට කතා කරලා දවසක් කිව්වා මීටිමකට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයාව සිලෙක්ට් වුණාම ඒ කියන්නේ
පරණ සිලෙක්ටර්ස්ලා මාරු වෙලා යාව පොයින්ට් වෙච්ච ගමන්ම මට එන්න කියලා කතා කරලා මට කිව්වා මේ අපිට World 2003 World Cup එකට ඔයාව අවශ්‍යයි. ඒකට මේ අපිට මොකද මම මේ වෙලාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් උත්ජගා හිටියේ අවශ්‍යයි. ඒක හන්දා මේ අපිට මේ සිම්බාබ්වේ වලට ටුවර් එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට පික් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවෙම කිව්වා ඒ වෙලාව වෙනකොට මම කිලෝ 10ක් විතර ඇඟත් දාලා ඉතින් මම ඒ වෙලාවේ එතුමාට කිව්වා මේ සිම්බාබ්වේ වගේ රටකට මං ගිහිල්ලා තේරුම් නැහැ මේ ඉන්න විදියට මට හරි විදියට ක්‍රීඩාව කරන්නත් බැරි වෙයි. ඉතින් ඒක හන්දා මට මාස එකමාරක් දීලා පාකිස්තාන් යනකොට ඊළඟට තිබුණේ පාකිස්තාන් ටුවර් එක. මම ඒ වෙලාව වෙනකොට අමාරු ටුවර් එක ගන්න මේකට යන් එක්කෙනෙක් යවන්න කියලා කිව්වම එතුමා මට කෙලින්ම කිව්වා හරි ඒකට අපි එකඟයි කියලා. එතකොට මේ මාසය ඇතුළත මම මගේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් සමහර දවස්වලට කරලා කිලෝ 13ක් ඒ මාස ඇතුළත අඩු කරලා ඒ වෙලාවේ මම පාකිස්තාන් ටුවර් එක යන්න ඇස් වෙලා අපි පාකිස්තාන් ටුවර් එකට මම අර කිවරලා එංගලන්ත පාකිස්තාන් වලදී මම ගියා පාකිස්තාන් වලට අර්ජුනත් එක්ක. ඒක ඊටමත් සාර්ථක ටුවර් එකක් වෙලා ඒ පළවෙනි තරගෙම ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න ලැබුණා. ඒත් එක්කම අර්ජුනට අමතක වෙන්නේ අත කඩාගෙන විනිං රන් එක ගහනකම් අපි දෙන්න එකට බැට් කර හිටියේ. එතකොට අපි මැද ඉඳෙද්දිත් අපි දෙන්න හිටියේ කොහොම හරි මේකේ සිලෙක්ටර්ස්ලටයි පරණ සිලෙක්ටර්ස්ලටයි පාඩමක් උගන්වන්න ඕනේ. අපි දෙන්න කොහොම හරි ඉඳලා මේක මේ මැච් එක දිනකම් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක ඉවර කරලා ඊට පස්සේ ආවම අපිට ටුවර් එකක් තිබුණා ලංකාවේ. මම කිව්වා එතකොට අනවුන්ස් කරා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නවත්තනවා කියලා. අන්තිම තරඟේ තමයි ලකුණු 200ක් ලබාගෙන මම රිටයර් වුණේ. ඊට පස්සේ වර්ල්ඩ් කප් එක 2003 සවුත් ඇෆ්‍රිකාවල ගහලා මම අනවුන්ස් කරා ඒකෙන් පස්සේ මම නවත්තනවා කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඔබගේ අන්තිම සංචාරයේ බටරින්ද කොද දූපත් වලට තිබෙන සංචාරයේදී කණ්ඩායමට චෝදනාවක් නැගෙනවා පන්දු පළුදු කරයි කියලා නායකයා පුහුණුකරු සහ ඔබට විශාල වශයෙන් සස්පෙන්ෂන්ස් ලැබෙනවා තරඟ කීපයකටම. මේ දෙය ඔබගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයේ කොතරම් කළු පැල්ලමක්ද? මම හිතන්නේ ඒක තමයි මට ක්‍රිකට් ජීවිතයේ තියෙන ඒ කියන්නේ රිග්‍රෙට් වෙච්ච එකෙන් තරගයක් තියෙනවනේ සස්පෙන්ෂන් එකට වඩා අපිට ඒ චාර්ජර්ස් ඇවිල්ලා එකකින් වෙච්ච එක අන්තිම සස්පෙන්ඩ් වෙච්ච එකයි. ටීම් මැනේජර් හැටියට ඒගොල්ලන්ගේ ඉබේම එනවා ටීම් මැනේජර් එකට. ඒගොල්ලන් මොකද චාර්ජ් කරන්නේ කැප්ටන් වයි කෝච් වයි මැනේජර් වයි. ඒක ලොකු කළු පැල්ලමක්. ඔය කියන්නේ මට විතර නෑ හැම එක්කෙනාටම එතන හිටපු. මං හිතන්නේ ඒ තරගෙන් පස්සේ මම ඒ දවස්වල කලමනාකරු විතරක් හැටියට හිටියා නම් හයි පර්ෆෝමන්ස් එක නැතුව මම ගොඩක් වෙලාට එදා ඇත්තටම ඒ ටුවර් එකෙන් පස්සේ මම ස්ටෙප් ඩවුන් කළා.
ඉවර කරන්න තිබ්බා. මොකද මම දැනගත්තා ඒක හරි නෑ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට. මොකද ටීම් එකම අපි අන්තිම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකටයි ඩැමේජ් එක ආවේ. ඒක හරි දුකයි. ඒ වෙච්ච දේ ගැන. දැන් ඒ තරඟ තීරකවරයා ජවගල් ශ්‍රීනාත් ඔබ තමත් සමීප මිතුරන් එකට ක්‍රීඩා කරලා තිනවා. ඔහු කිසියම් අවස්ථාවක ඔබට කිව්වේ නැද්ද මේ කරන දේ වැරදි මේක නොකර ඉන්නයි කියලා අවධානමක් දුන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ අපිව charge කරන් පස්සේ අපිට ගොඩාක් උදව් කරා. මම හිතන්නේ වෙන match referee කෙනෙක් හිටියනම් ওই match එක award කරනවා. එතෙන්දිම award කරා නම් අපිට තව ගොඩාක් ප්‍රශ්න එනවා West Indies ක්‍රිකට් කණ්ඩායමෙනුත්. මම හිතන්නේ ශ්‍රීනාත් නිසා තමයි අපි ඔච්චර විදියකින් හරි බේරුනේ. ශ්‍රීනාත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට අවිලා මට කතා කරලා කිව්වා එයා ඇඩ්වයිස් කරා දිගටම. ඉතින් අන්තිමට අපි ටීම් ඩිසිෂන්ස් අපි ගත්තේ හැමදේම මේ එයා ඇත්තටම ඉවරුණාන් පස්සේ මේ ළඟදී සවුත් ආෆ්‍රිකන් සීරීස් එකට ආපිලෙත් මාත් එක්ක වාඩිලා ලොකු කතාවක් කරා. එයාත් එක්ක ඉතින් ඒ යාළුකම තාම තියෙනවා. එයාටත් ඇත්තටම දුකයි අපි ඇයි කියලා ඒ වැඩේට මේ වුනේ. අසල දැන් අපි පන්දු පළුදු කිරීම පැත්තකට තිබ්බොත් එහෙම පිටියට නොයාම දැන් ඔබ ගොඩක් අත්දැකීම් බහුල පුද්ගලෙක්. ඔබට තේරුණේ නැද්ද මේ කරන දේ වැරදි කියලා කිසියම් අවස්ථාවක යන්න ඕනේ කියලා ආයෙ නැවත පිටියට? මට මුලින් ඉඳන්ම මේකත් මම කවදාකවත් ජීවිතේ අපි ක්‍රිකට් ෆීල්ඩ් එකකින් මම යන්න කැමති නෑ. දැන් අර්ජුන පළවෙනි තරඟයේ අර කියන්නේ මුරලිදරන් ඉස්සෙල්ලාම කෝල් කරේ වෙලෙත් අපි ඒ වෙලාවෙත් මේවා කරේ අර්ජුනට තනියම ඇතුළට යන්න. ටීම් එකේ ක්‍රීඩා කරා. අරවින්ද ඇක්ටිං කැප්ටන් කරලා අපි ක්‍රීඩා කරා තරඟේ. ඉතින් අපිට පාසලෙත් උගන්වලා තිබ්බේ අන්තිමට අම්පයර්ස්ලයි කියන දේ හරි ඒකට යන්න. ඉතින් මුලින් ඉඳන්ම මට කිසිම මේකක් තිබ්බේ නෑ මැච් එක ගහන්න ඕනේ නෑ කියලා. මගේ ඇඩ්වයිස් එක තිබ්බේ ප්ලේයර්ස්ලටයි කෝචින් ස්ටාෆ්ටයි මැච් එක ගහන්න ඕනේ කියන එක. මගේ විතරක් නෙවෙයි කොළඹිනුත් ආව ඇඩ්වයිස් එක ඒකයි. ඒ දවස්වල අපේ ස්පෝර්ට්ස් මිනිස්ට්‍රි ෆයිස මුස්තෆා මහත්මයා මේ මහත්මයාත් මට කතා කරා. ඒ මහත්මයාත් කිව්වේ ඒකයි ටීම් එකට කියන්න යන්න. මෙතන ඉන්නේ අපි ඒක ප්‍රශ්න අපි පස්සේ විසඳමු. එතකොට හිටපු බෝඩ් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ඊළඟ සුමුතිපාල මහත්මයා මට කතා කරා. කතා කරලා ටීම් එකට යන්න කියන්නේ මේ තව ප්‍රශ්නේයි කියලා. ඒකම මේ කවුද රොෂාන් මහානාම මගේ හොඳම මිත්‍රයා පාරණ මැච් රෙෆරිත් මට කතා කරා. කතා කරලා කිව්වා ටීම් එකට යන්න කියන්න. ඉතින් ඔක්කොම ඇඩ්වයිස් ඇත්තටම ආවේ ෆීල්ඩ් එකට යන්න කියන එක. ඒක තමයි අපි වැරදියට කරේ. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. යොවුන් කණ්ඩායම් භාරව සිටින පුද්ගලයා නිසා මම කැමති කොහොමද ඔබ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අනාගතය දකින්නේ 2019 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ? 2019 ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ මම ඇත්තටම දකිනවා මම එදා කලසක් කිව්වා 2023 වර්ල්ඩ් කප් එක ගැන ඉන්දියාවේ ගහන්නේ. මටත් පේනවා හොඳ අනාගතයක් අපිට තියෙනවා කියලා. මොකද මට under 19 සයිඩ් එක ගැන ගොඩාක් කොන්ෆිඩන්ස් තියෙනවා දැන් ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලාගෙන්. ඒගොල්ලන් 17 18 කට්ටිය තව අවුරුදු 4කින් 22ක් විතර වෙනවා. ඒකේ හොඳ කට්ටියක් ඉන්න. ඊට පොඩ්ඩක් උඩිනුත් ඉන්නවා. දැන් කමිදු මෙන්ඩිස් වගේ කට්ටිය ඉන්නවා අවුරුදු 20යි අවුරුදු 4කින් කියන්නේ අවුරුදු 24ක් 25ක් වෙන කට්ටිය. ඒකම ඉන්නවා කුසල් මෙන්ඩිස්ලා අවුරුදු 27ක් 28ක් වෙනවා ඒ කාලේ. මම හිතනවා අපේ 96 කණ්ඩායම් වගේ එක්ස්පීරියන්ස් ටීම් එකක් අපිට ඉඳී කියලා 2023. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි එක එකන ආවහම අලුතෙන් මාරු කරන්න හොඳ නැහැ. මම අද ඉඳලා හෙට ගියාත් අපි මෙතන දාලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කවුරුද ඇවිල්ලා තව ඉස්සරහට ගෙනියනවා මිසක් මොකද අපි දැන් ફોකස් කරනවා ගොඩාක් යං පැත්ත. මම under 15 අපි දැන් ගෲප් එකක් ගෙන්නන්න හදනවා. under 17 පොඩි ගෲප් එකක් පටන් ගන්න හදනවා. අපි pace bowling spin bowling පැත්ත ફોකස් කරනවා කෝචර්ස්ලාගෙන්. ඉතින් ඒව ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ 2023 ගෝල් එකට. මොකද high performance center එකෙන් අපේ
ප්ලෑන් එක යන්නේ 2023 World Cup එක දිනන්න. ඒක දිනන්න තමයි අපි එතන ඉඳන් පල්ලෙහාට දැන් ප්ලෑන් කරගෙන යන්නේ. මම දන්නවා කවුරු හෙඩ් කෝච් වෙයිද දැන් නැහැ ඒ දවස් වෙනකොට. ඉතින් අපේ ප්ලෑන් එක යන්නේ අපි ප්ලේයර්ස්ලව ලෑස්ති කරන්න එදාට. ඉතින් මට ඇත්තටම සතුටුයි අනාගතය හොඳ පැත්තකට තියෙන්නේ අපිට. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඒ කණ්ඩායමට සමහර තරුණ ක්‍රීඩකින් චමින්දවාස් සනත් ජයසූරිය වැනි අය කියනවා කණ්ඩායමට හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨයන්ගෙන් දරුණුතම පුද්ගලයා ඔබ කියලා. ඒක ඇත්තද? මං දරුණුතම කියන්නේ අපි ඩිසිප්ලින් තියාගත්තා. ඒකත් අපි මේවා කරද අර්ජුන කැප්ටන් හැටියට අර්ජුනට තිබ්බ අනිත් ඒවා කරන්න ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑනින් ඔක්කොම. අපි සීනියර් 4 දෙනා බලාගත්ත එක දේවල්. අපි කියන්නේ මම ගොඩක් ඩිසිප්ලින් පැත්ත යං ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක බලාගත්තා. හෂාන් උත් ගොඩක් හෙල්ප් කරේ පැත්තේ. රොෂානුයි අරවින්දයි අනිත් සමහරක් ඒවා බලාගත්තා. කියන්නේ ඒකෙත් තමයි කැප්ටන්ට ලේසි වුනේ. නැත්තම් කැප්ටන්ට හැමදේම කරන්න උනොත් අමාරුයි. අර්ජුනට කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ ඩිසිප්ලින් ගැන හොයන්නවත් මොකක්වත්. එයා දන්නවා අර සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා 4 දෙනා කරනවා කියලා. හැබැයි දැන් උනත් ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා ඒගොල්ලන් කියනවා ඒ වයින් ඒ ඩිසිප්ලින් හදපෙකින් හොඳ වුණා කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිත මුතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. ඔබ ටෙස්ට් වරම් ලැබීමෙන් වසරකට අනතුරුව ඔබගේ මංගල ටෙස්ට් ශතකය වාර්තා කරනවා පාකිස්තානු කණ්ඩායමත් එක්කම. ඔබයි අර්ජුනයි එක්ක විශාල සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. 4 වෙනි කඩුවට ලකුණු 240ක වගේ. ඔව්. ඒ තරඟේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා ඉම්රාන් ખાන් සහ වසීම් අක්‍රම දෙපළම ක්‍රීඩා කරන ඒ තරඟේ. ඔබ ක්‍රීඩකෙක් හැටියට මුහුණ දුන්නු ඉතාමත් අසීරුම වේගපන්දු යවන්න කවුද? ඇත්තටම අසීරුම එක්කෙනා වසීම් අක්‍රම ඕනම තනන ඉල්ලක හොඳට දාන ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ දැන් ෂාජවලේ දවස්වල ෂාජ විකට්ස් වල කිසිම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ බෝලර් කෙනෙකුට. හැබැයි ඒ විකට් වලත් ඇවිල්ලා හයියනුත් දානවා, ස්විං කරනවා, තනකොළ තියලා තනන ඉල්ලක් දුන්නොත් ඒකෙත් දානවා. එයාගේ ඇක්ෂන් එක සමහරකට අඩි 10න් විතර හැරිලා එනවා. ඒව සමහරකට ඊට වඩා හයියෙන් දාන අඩි 10න් හැරිලා එන ඒවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම බැලුවාම එයා තමයි අමාරුම ෆාස්ට් බෝලර් මන් ජීවිතේටම ගහලා තියෙන්නේ. එම තරගාවලියේ තමයි ඔබ මුලින්ම අංක 3 ස්ථානයට ප්‍රතිකර්මයකට පැමිණෙන්නේ. මේ අංක 3 ස්ථාවරත්වය ඔබ ලබා දුන් කණ්ඩායමට දීර්ඝ කාලයක් ඒ රඳා පවත්වා ගන්නට පුළුවන් වුණා ජාතික කණ්ඩායමට. ඒ අංක 3 ක්‍රීඩා කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද පිටිකරුවෙකුට ඔබ කරන්න වෙන්නේ? මානසිකව මොන වගේද ඔබට ඇඩ ගැහෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ? මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඇත්තටම මට අංක 3ට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බ වුණේ පාකිස්තානය ලංකාවට ඇවිල්ලා ක්‍රීඩා කරද්දී ප්‍රැක්ටිස් වල
රොයි ඩයස් ඉන්ජර් වුණාම මට ඩුලිප් මෙන්ඩිස්ුයි ඒ දවස්වල හිටියේ මිස්ටර් අබූෆාඩුයි කතා කරලා කිව්වා නම්බර් 3 බැට් කරන්න කියලා. මම කිව්වා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒකෙන් තමයි හම්බ වුණේ. ඊට පස්සේ මම මුල තරංගවල මං හිතන්නේ මම වැඩි චේන්ජ් කරා කියලා ගහන විදිහ. හැබැයි මට තේරුණා මට පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම මාරු කරන්න වෙනවා කියලා. මොකද මම ඉස්සර බැට් කරේ නම්බර 5 6 අතරදී මම ගොඩක් ඇග්‍රෙසිව් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් මට ඒකෙන් පොඩ්ඩක් එළියට එන්න වුණා. මොකද දැන් තියෙන විදිහට නෙවෙයි ස්ට්‍රැටජිස් ගොඩක් වෙනස්. ඒ දවස්වල අපිට අපේ ප්ලෑන් එකේ තිබ්බේ මම නම්බර 3 ක්‍රීඩා කරොත් ඒ කියන්නේ ටෙස්ට් තරඟ යන දවසම බැට් කරන්න යන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගහන ලකුණු ගන්න. එක් දින තරඟයක් වුණත් ඕවර් 50 බැට් කරන්න එහා පැත්තෙන් අනිත් බැට්ස්මන්ලා බලාගනී කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම පටන් ගන්න කාලේ ලකුණු 160ක් 70ක් ගහුවොත් මැච් එක දිනන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ තිබ්බ විදියට ප්ලෑන්ස් එක්ක දැන් 160ක් කියන්නේ ඕවර් 15න් විතර ඉවර කරන්න පුළුවන් මැච් එකක්. මං චේන්ජ් කරේ ගොඩක් කෙලින් ගහන්න පටන් ගත්තා. මං V1 කියන මේකේ තමයි මං ගොඩාක් ක්‍රීඩා කරන්න ගත්තේ. ඒකයි මං හිතන්නේ මගේ පේෂන්ස් උත් ගොඩක් ආවා එතනින් මට වැඩියම මං බය වුණෙත් නැහැ අනිත් එක මම වැඩි අප්සෙට් වුණෙත් නැහැ රන්ස් ආවේ නැහැ කියලා. මොකද මම දැනගත්තා මට බැට් කරොත් ගොඩක් කියලා මට ලකුණු ගන්න පුළුවන් කියලා. සමහර දේවල් අපේ ජීවිතයට රසවත් ආරම්භයක් ලබා දෙයි. හිතමිතුරෙකුසේ ළඟ රැඳේ. දියුණුවේ කොටස්කරුවෙකු වෙයි. මහපාරෙත් සිත පිනයි. මහමුහුදෙත් තනි රකී. ලෙඩකදී දුකකදී ආදරයෙන් රැකබලා ගනී. ජීවිත කාලය පුරාම අපිත් එක්ක රැඳී සිටිමින් සැබෑ සෙනෙහස කිසිතා වෙනස් නොවන බව හැමෝටම කියා දෙයි. මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සුපර් කියන්නේ නිකන් නෙවෙයි. වාන්ද ඔබගේ ප්‍රියතම පාදක පන්දර නැත්නම් කුඹලද? ඕනි. මොකද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ හැමතිම බැලුවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ බෙදා ගන්නවද තංගපන්දර? ඔව් ඇත්තටම කියලා දීලා තියෙනවා සමහරක් ඒවා ෆීල්ඩ් සෙටින්ග්ස් ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මොනවද වෙන්න ඕනේ? තමන් පළවෙනි ඕවරේ බෝල් කරද්දී ප්‍රෙෂර් දානවද නැද්ද කොහමද? ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඒ සිටුේෂන්ස් හැටියට ගොඩක් දේවල් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ මුරලිදරන්ගේ මම ගොඩක් ඉගෙන දෙයක් තියෙනවා. මුරලි අමතක කරන්න මම මේ මුරලිකට ක්‍රීඩා කරා. අවුරුදු 12ක් විතර ටැබිලියෝනේ අපි දෙට එකට ආවේ. මුරලිගේ වැඩේ හැමතිස්සෙම දවල් දෙකේ ඉඳන් බෝල් කරන ස්පොට් බෝලින්. බෝලයක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ජීවිතේවත්. අතට ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඉවරනකම්. එච්චරටම මුරලි ආසයි බෝග ස්පොට් බෝලින් තමයි ගොඩක් වැඩිපුර කරනවා. ප්‍රැක්ටිස් පටන් ගන්නල පැයක් එකමාරක් කියලා අනිවාර්යෙන් සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. අයවන් දාබර ක්‍රීඩාලෝලි මිත්‍රමිත්‍රයනි මහනුවර අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටේ සිට අපි ඔබ හමුවන්නේ දෙවනි දිනය මහේල-සංඝ කුසලානි සඳහා පැවැත්වෙන අන්තර්පාසල් ක්‍රීඩා තරඟය නාලන්ද විද්‍යාලය සහ
මහනුවර ට්‍රිනිටි විද්‍යාලය අතර. මෙන්න මේ දක්වා තරඟ සාරාංශය ඊයේ දිනේ උදෑසන කාසි වාසි උරුගා බැලීමේදී නාලන්ද විද්‍යාලයේ නායකයා අවිෂ්ක කාසි වාසි දෙනාට මුලින් පන්දුර පහර එල්ල කරන්නට තීරණය කරලා ලකුණු 82කට සියල්ලම දැවි ගියා. ට්‍රිනිටි විද්‍යාලය ලකුණු 214ක් ලබාගත පිළිතුරුනම ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්න අනතුරුව නාලන්ද විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිම ලකුණු 78යි කඩලු 5කට දෙවනි දිනේ දිවා භෝජනයේ සඳහා තරගය නතර කරද්දී රනිදු ලකුණු 36ක් ලබාගෙන නොදෙවි ක්‍රීඩා පිටේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 131කට මුහුණදී ඉතා විශිෂ්ට ඉනිම ක්‍රීඩා කරනවා තම කණ්ඩායම වැටී සිටින තත්ත්වයෙන් ගොඩ ගන්නට ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙසින් මේ ට්‍රිනිටි විද්‍යාලීය පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා පිටට අවතීන වන මොහොත මිනිසුන් දෙදෙනා සූදානම් දැන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා පිටේට පැමිණීමෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ වෙනවා. තවත් පැය දෙකක පුරා තරග කාලයක් පවත්වන්නට නියමිතයි තේපානය දක්වා. අයිබෝන් හරිද මොකද තත්ත්වය? අයිබෝන් මුල්ලිනි මේ නාලන්දාව මුල් කඩලු 5.9 ලකුණු 19කට ඉන්න අනතුරුව මහිම වීරකෝන් සහ රවින්ද සිල්වා අතර ලකුණු 32ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුණා. මේ ආකාරයටම ලකුණු 49කට කඩලු 5ක් බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව නැවතත් මහිම වීරකෝන් පිටේ සිටිනවා. ඔහුට අනගි සහයක් දෙන්න හැකියාව ලැබී තිබෙන්නේ අනෙක් අන්තේ රනිදුද සිල්වා ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට ඉනිම ගොඩනගන ආකාරය ඔබට මතක නම් අභිෂේක ආනන්ද කුමාර මේ ආකාරයටම ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට ත්‍රිත්ව විදුහල වෙනුවෙන් සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉටු කරා ඊයේ දිනේ. අනිවාර්යයෙන් මේ උවිදු සූදානම් වන මොහොත පන්දුව යැවීම සඳහා දඟ පන්දු යන ක්‍රීඩකයා හුනස්කිරි අන්තයේ සිටයි සූදානම් වන්නේ. ඔබ ඉදිරියෙන් දිස්සෙන්නේ හන්තානන්තය ඒකම සියල්ල සූදානම්. විශ්වකාර ගායන් තම සූදානම් නෑ. වෙලාව 12:40ට ආරම්භ වෙන නිමිති. දැන් සූදානම් ප්ලේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. මේ ඉනිමේ කඩුළු 5න් දෙදෙනෙකු දැවි ගොස් තිබෙන්නේ කඩුල්ල පිටුපස සිට අක්‍රම් මුදාලිප් උඩපන්දු රැක ගැනීමෙන් දෙදෙනෙක් කඩුල්ල පිටුපස සිට රුවින් පීරිස් උඩපන්දු රැක ගැනීමෙන් මේ තමයි මම හිතන්නේ අත වශයෙන්ම වේග පන්දයවන්නන්ට මුල් ඉනිමේදී සැහැණ අපහසුයෙන් මුහුණ දුන්නේ නාලන්ද පිතිකරවන්න. මොකද අපි ඊයේ උදෑසන කාසියේ වාසිය දිනාගත්තට පස්සේ පන්දුර පහර දෙන අතරවාරයේ බෙදුරා වේග පන්දයවන්නන් දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම ට්‍රිනිටි විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ හොඳ දෝලනයක් සහිතව පන්දුව හරි ස්ථානවල පතිත කරා. දැන් අද උදෑසන වලාකුළු ගහනයක් තිබ්බා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ සුළං ප්‍රවාහයක් තිබ්බා. ඒ හරහා මදවේග පන්දු හොඳ වාතාවරණයක් සැලසිලා තිබ්බා දේශගුණීය මට්ටමින් පන්දු යැවීමට. ඒ තත්ත්වය දැන් ඉවත් වෙලා තිබෙන්නේ. හොඳින් අවුව රශ්මිය ක්‍රීඩාංගණයට ඇදහැල්ලෙනවා. ඒ අවුරශ්‍ය වැටීම නිසා ඒ උණුසුම් වාතාශ්‍රය සමගින් ඒ දෝලනයේ පීඩනය දැන් ඉවත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඇත්තටම වාතයේ තෙතමනය නැත්නම් ආර්ද්‍රතාවය අඩු වෙලා තියෙන නිසා බොහෝ විට පන්දු අර වාතය සමග ඝර්ෂණය වීමේදී ඇතිවන දෝලනය සහ පන්දුව පතු වුණාට පස්සේ ලිස්සා යන ගතිය අඩුයි. ඔබ කියන ආකාරයෙන්ම ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් ලබා ගන්නට තාමත් හැකියාවක් නැහැ. 78 තාමත් දිවාභජනට පෙර ආතුව ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවයි සිටින්නේ. දැන් තවත් ලකුණු 54ක් ලබාගත යුතුයි. පිට එහෙම මේ දෙවන වතාවට පන්දුර පහර දීමේ වාරය ලබා දෙන ට්‍රිනිටි විද්‍යාලයට. පන්දුවාරය නිමයි. නිලකුණු පන්දුවාරයක් ලකුණු 78යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 43යි. යි කඩුළු 5යි නායක රුවින් පීරිස් පන්දුවර 10යි කඩුළු 2යි ලකුණු 23කට නිලකුණු පන්දුවර 3ක් සමගින් ඔය තම හොඳින් තම කණ්ඩායම මෙහෙවා තිබෙනවා මේ තරගය පුරා.
නායකයෙක් හැටියට පන්දු යවන්නා හැටියට පිතිකරුවෙක් හැටියට ඔහුගේ කාර්යභාරය උපරිම මට්ටමින් තම කණ්ඩායමට ලබා දෙන්න සෑහෙන උත්සාහයක් ගෙන එය සාර්ථක කරගෙන තිබෙනවා. මේ කාල සීමාවේදී ඔහු ඉතාමත් හොඳින් කඩුල්ල වෙත පන්දුව යොමු කිරීම වැදගත් වෙනවා. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මේ දක්වා හොඳ ඉවසීමකින් පන්දුව පිළිගන්න ආකාරයක් පෙන්නුම් කරනවා. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී රොවින් ගෙන්න වේග පන්දු යවන්න පිතිකරුවා මහිම ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරන උත්සාහ කරේ. හොඳ ඉලක්කයක් හොඳ පතිතයක් ලයින් ඇන් ලෙන්ත් මුල්ම පන්දුවේ ලබා ගැනීම හරහා සෑහෙන වේලාවකට පස්සේ පන්දුවකට මුහුණ දුන්න මහිම වීරකෝන් සම්පූර්ණයෙන් පරාජය වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. හොඳ පන්දුවක් එවරත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ඉදිරිපාදේ කෙසේ වෙතත් රුවින් නායකයා හැටියට තමගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වගකීම මැනවින් ඉටු කරා පළවෙනිමේදී කඩුළු 5ක් මේ වෙන විට කඩුළු 2ක් ඒකම පිත්තෙන් දස්කම් දක්වමින් ලකුණු 17ක් ලබා ගත්තා. මම හිතනවා බොහෝ විට ඒ වගේම උඩ පන්දු 2ක් මේ රැකගෙන තිබෙනවා. නායකයාගේ වගකීම මැනවින් ඉටු කර තිබෙනවා කිව්වොත් නිවැරදි. මහේල-සංගා කුසලානේ සඳහා පැවැත්වෙන මේ තරගයේදී හොඳම පන්දු යවන්නා හොඳම පිතිකරුවා හොඳම පන්දු රකින්නා සහ තරගයේ වීරයා වෙනුවෙන් විශේෂ සම්මාන සහතික පිරිනමන්නට සංවිධායක මණ්ඩලය කුසලාන පිරිනමන්නට සංවිධායක මණ්ඩලය කටයුතු කරලා තිබෙනවා. අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී 88 කණ්ඩායම නාලන්දා විද්‍යාලයේ ඔවුන් තමයි මේ තරගය සංවිධානය කරන්න වසර 2ක් තිස්සේම උනන්දුවෙන් මහන්සියෙන් ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයටපත් වුණා. වේගය හමුවේ ඉතාමත් හොඳින් මහිම පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තාද බලපු රූපණය. තුන්වන වසරේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පිතිකරුවන් හැටියට කටයුතු කරන්නේ. බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඒ කෙටි පන්දුව ඔහුට පීඩනයක් ගෙන දෙයි කියලා. කොහොම වුණත් නිවැරදි තීරණය පාරක් එල්ල කිරීමට නොගොස් පන්දුව නිදැල්ල යාමට හැරීම. එකම හරිත සංජය වීරසිංහ මේ 88 කණ්ඩායමේ මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන් නායකත්වය අරගෙන ඒ සමාජිකයන් සමග සෑහෙන විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. එකම මේ 88 කණ්ඩායමේ සභාපතිවරයා හැටියට නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ කටයුතු කරද්දී ප්‍රධාන ලේකම් හැටියට කර්නල් අනිල් සෙනවිරත්නයි කටයුතු කරන. ඉතින් සමාජික 88 නාලන්ද විද්‍යාලයෙන් ඉවත් වුණු 326ක් ඉන්නවා කිව්වා. ඔව් සෝදානම් නැහැ පිතිකරුවා. තරම චකිතයෙන් වගේ ඔහු තමගේ සීමාවෙන් මෑත් වුණා. විනිශ්චයකාරවරයා සුක්‍රි අජීවී පන්දුව බවට සංඥා කරන මේ තමයි නියම නීති අනුකූල කළ යුත්තේ. ඉතින් මේ ඒ වගේම මේ 88 කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ තරගය සංවිධානය කරන කොමිටියේ භාණ්ඩාගාරික හැටියට කටයුතු කරන්නේ මනීෂ රණතුංග. ඔහුත් දින දෙක පුරාම මේ සිට කටයුතු සංවිධානය කරනවා. අපි දැක්ක සෑහෙන සමාජික සංඛ්‍යාවක් ඊයේත් අදත් අපිත් එක්ක හිටියා රැඳීගෙන. ඉතින් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරමින් අපි විශේෂයෙන්ම පන්දුවාරය නිමයි පන්දුවාර 44යි ලකුණු 78යි කඩලු 5යි නාලන්ද දෙවනින්ම. දෙවන මහේල-සංගා අභියෝග කුසලාන නාලන්දා ත්‍රිත්ව 19-15 ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දිනේ දෙවන කාල සීමාව ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. මුල් පන්දුවර 2 නිලකුණු පන්දුවර 2ක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ දක්වා ඔවුන් ඉවසීමෙන් නිවැරදි පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් ලකුණු රැස් කරන්න උත්සාහයක් ගෙන තිබෙනවා.
හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් තියුණු දංකැවීමක් පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂාකාරී පියවර අනුගමනය නොකරන්නට හොඳ යන පන්දු වෙන මාවත තෝරා බේරාගත්තා. ඉතින් හොඳ දංකැවීමක්. ඉතින් හොඳ දංකැවීම වගේම ගුවනේ පාකරය යවීමක්. පිත්තත් පාවරණත් එක ළඟ තබාගෙන පොතේ හැටියටම ආරක්ෂාකාරී පියවර. ලේසි පාසු නෑ මේ පීඩනයෙන් ගැලවීමට. විශේෂයෙන් පන්දු යැවීම ඉතාමත් හොඳින් පාලනයකින් යුතුව කෙරෙනවා. සෑහෙන ආරක්ෂාකාරී පියවර අනුගමනය කරමින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේ වන විට මේ පන්දුවාරයේ පන්දු 4ක් ලකුණු ලබා 44යි පන්දු 4යි. ඩ්‍රයි පහර පිටින්නට පිටින් පිත්තේ පිට කෙළවරේ වදින්නේ ලකුණක් නැහැ. පුහුණුකරුවන් දෙදෙනා කවින්ද ජයසූරිය සහ ශානුක දිසානායක ලබා දුන්න උපදෙස් දැක ගන්න පිළිවන් අපට. ආරක්ෂාකාරී පියවර. පන්දුවාරේ නිමයි පන්දුවාර 45යි ලකුණු 78යි කඩලු 5යි නාලන්ද දෙවෙනි නිම. Excuse me. Thank you. Oh. Thank you. මිස් බැංගෝට වැරදිලවත් 100%ක බෝනස් පොලිය නෑ ඔයාට හරි ගිහිල්ලා. සම්පත් ඩබල්ස් හැම මාසෙම පොලියට අමතරව 100%ක බෝනස් පොලියක්. පොලියකුයි දැන් 100%ක බෝනස් පොලියකුයි. එක මහත කොළඹ SSC ක්‍රීඩාපිටියේ පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සංවිධානය කරන අන්තර් සමාජ 2020 අවසන් මහතරගයේ දැනට ලකුණු පූර්ව ජයග්‍රහ ඉලක්කය 163ක් ලබාගත යුතුයි පන්දු 20ක් තුළදී CCC කණ්ඩායමට එමෙත කොළඹ ක්‍රිකට් ක්ලබ් කණ්ඩායමට දැන් ඔවුන් ලකුණු 104යි කඩලු 6යි. පන්දුවර කීයද? පන්දුවර 14යි එක පන්දුවක් තුළදී. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. රුවින් මේදී හලාවත මේරියන්ස් මුල්ලිනීමට ලකුණු 162යි කඩලු 8යිද? කඩලු 8යි ඒ කඩලු ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ලකුණු 46ක් කමිදු මෙන්ඩිස් ඒකම ශයහන් ජයසූරිය ලකුණු 80ක් පන්දු 52කදී 4 පාරවල් 9ක් සමග. හොඳ පන්දුවක් පිටි අසන රේඛා මත සිටම ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරේ. පන්දුව රැකෙද එල්ල කරන උත්සාහය දරුවා පන්දුව වනන්තේ කඩුල්ලට යවසාවිද රනිදු තමගේ සීමාවෙන් ඉදිරියේ සිටියේ මේ පුනරෝපණය කලුරකින්න පන්දුව ගත්තා. ඔව් රනිදු ඉස්සරහට ඇවිදගෙන එනවා. තමත් පන්දුව අජීවී බවට පත් වෙලා නැහැ. කල්පනාකාරී විය යුතුයි. පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම ඔහු සීමාවේ හිටියේ නැත්නම් දෙවියනවා. අක්‍රම් මුතාලිබ් හරිම මේ බිසි ප්ලේයර් කියලා හැම වෙලේම අවධානයෙන් ඉන්නේ. තරගයට අවධානය. ඉතා හොඳ කලුරකින්නේ ජීවගුණයක්. ඒකම උකුස්සු ඇස කලුරකින්නගේ මේ තමයි වැදගත්. ලකුණු 78යි කඩලු 5යි. ඒකම චිලෝ මේරියන්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 162 ලබාගෙන CCC කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් මාලින්ද පුෂ්කුමාර කඩලු 2ක් ලහිරු ගමගේ කඩලු 2ක් සහ තුෂාර මෙන්න මුතාලිෆ් කඩුල්ල පිටුපස රැකගත් උඩ පන්දු 2යි. ඒකම තුෂාර සහ වනිදු හසරංග කඩුල්ල බැගින් ලබාගත තිබෙනවා. හොඳ පන්දුව පසුපාදයේ ෆ්ලික් පහරක් කෙල්ල ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරමින් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් සඳහා පාස් වෙන ප්‍රතිපාදන පිට ඇතුල් කළවරද පන්දුව පයිල් එක් දෙසට යොමුවන්නේ. දිවාරයෙන් පස්සේ රැස් කරගත් මුල්ම ලකුණ නාලන්දා පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ අවසන් කඩලු 4 බිඳ වැටුනේ ලකුණු 1ක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට එකතු වෙද්දී මුල් ඉනිමේ නාලන්ද විදුහලේ තවත් පන්දුවාර මේ වෙනට පන්දුවාර 40ක් යව අවසන් හරිත තවත් පන්දුවාර 40ක් යවුවට පස්සේ අනිවාර්ය පන්දුවාර 15ක් තියෙනවා අවසන් පැය ඒ අනුව අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුවාර 95ක් අද යවන්නට වෙනවා ආලෝක තත්ත්වය යහපත්ව තිබුණොත් කෙටි පන්දුව හරහා පාරක් එල්ල කරේ යම් අවදානමක් තිබුණා මේ පාර එල්ල කිරීමේදී
සෑහෙන අවදානමක්. මොකද ඕෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තෙන් තමන්ගේ උරේ ආසන්නයේ යද්දි පුල් පහරක් එල්ල කරන හරි අමාරුයි මෙවැනි පහර. ඉඩකඩ ලබාගෙන තමයි එල්ල කළ යුත්තේ. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ෆෝර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පාර සමගින් 45 වෙනි පන්දුවාරය නිමාව ලකුණු 79 කඩු 5 නාලන්දා දෙවනි ඉනිම. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. උවිඳු පන්දුවාර 20යි නිලකුණු පන්දුවාර 10ක් තියෙනවා මේ පන්දුවාර 20 ලකුණු 16කට කඩුළු දෙකක් ඉතා හොඳින් තම කණ්ඩායමේ ඒ වගකීම් ඉෂ්ට කරනවා දඟ පන්දු ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. වමතින් පාදක පන්දු යන ක්‍රීඩකයා left arm orthodox කියලා කියන්නේ ඒකයි නේද? හරිද? ඉංග්‍රීසියෙන්. ඔව් ඒ වගේම තමයි ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ උස උපයෝගී කර ගැනීම ඉතාමත් හොඳින් අපි අගය කරන්න ඕනේ. මේ උවිඳු හොඳ පන්දුවක්. තරමක් ඉදිරියේ පතිත කරේ අවදානම් කලාපයක් නෙමෙයිම කලාපය. මොකද එවැනි අවස්ථාවකදී පිටිකරුවාට දන් කැවීමට පෙර ආතව පන්දුවට පහරක් එල්ල ගන්නට පුළුවන්. නැත්නම් ආරක්ෂාකාරී වන්නටත් පුළුවන්. මහිම ලකුණු 15ක් රානිදු ලකුණු 36ක්. මේ හොඳ තරගයක් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයින් පන්දු යවන උවිඳු තුන්වන වසරේ පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවන් දෙදෙනා රනිදු සහ මහිම තුන්වන වසරේ අනෙක් අන්තෙන් පන්දු යවන නායක රුවින් පීරිස් හතරවන වසරේ පළපුරුද්ද තමත් බහුල ක්‍රීඩකින් රැසක් ඉන්නවා. මේ වලල්ලක ආකාරයෙන් ක්‍රීඩකින් රඳවා තිබෙන ආකාරය ඔබට පේනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි එකම ගලී ක්‍රීඩකයයි සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයයි එකම සිලි මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයයි. ඉතින් මේ කඩු රකින්න අමතරව 4 දෙනෙක් ඩ්‍රයිව් පහර එවර එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. ඒ වගේම මේ පවතින පීඩනය ඔවුන්ට මේ ආධුනික තත්වයක් නෙවෙයි පන්දු යවන්නට සහ විශේෂයෙන් පිටිකරුවන්ට සහ පන්දු රකින්නන්ට. ඒ තමයි වැදගත්. පන්දු රකින්නන්ගේ විශිෂ්ට උඩ පන්දු කීපයක් අපදුර පළවෙනි නිමිති කණ්ඩායම් දෙකේම ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. ලකුණු 79 කඩු 5 පන්දුවර 47ක් නිමා වෙද්දී. තරගේ උණුසුම ඔබට දැනෙනවා ඇතයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ තරම් උණුසුම් පීඩනයක් පිටිය මැද පිටිකරුවන් දෙදෙනාට නාලන්දාව පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් අපේක්ෂාවෙන් තරඟ වදින ත්‍රිත්ව විදුහලට ප්‍රතිරෝධයක් එල්ල කරන්න උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒකම හරිත තරඟයේ උණුසුම් බව දැනුණත් අපිට ටිකක් සෞම්‍ය කාලගුණ දත්තයක් තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාව සංචාරක ව්‍යාපාරය ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ පැය ගණනක් ඇතුළත නැත්නම් විනාඩි ගණනක් ඇතුළත ඕනෑම දේශගුණික තත්වයකට හුරුවන්නට එහෙම නැත්නම් ඒ මාරු වෙන්නට ඒ සෝය විඳින්නට ශ්‍රී ලංකාව විශිෂ්ට රටක් හැටියට ලෝක ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් අපි සියලු දෙනාම දුර්වල පාරක් උත්සාහ කරේ. අපි සියලු දෙනාගේ වගකීම තමයි සංචාරක ව්‍යාපාර රැක ගැනීම සඳහා තමගේ වගකීම මැනවින් ඉෂ්ට කිරීම. මොකද සමහර අවස්ථාවලදී
සංචාරකයින්ට රිසිසේ ගමන් බිමන් යනට තිබෙන මං අවදානම් තත්ත්වයට පත් කරලා බොහෝ විට දනුවම ලබා තියෙනවා. ඒ නොවිය යුතුයි. මොකද ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව අපි සැලසිය යුතුයි. 79යි. ඔබ සංචාරකයන් ගැන කතා කරා. සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අද වැදගත් දිනයක් 3 වෙනි දිනේ හරහරෙහිදී. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔවුන් අද තිබෙන දැන් ලකුණු 42යි කඩලුවකට තරගය ආරම්භ කරන තත්ත්ව විනාඩි 35ක් තිබෙනවා. පුල් පහරකට උත්සාහයක් දරන්නේ. ඔහුගේ ශරීරයේ පන්දුව වැඩි නතර වෙනවා කඩුල්ල ආසන්නයේම. පන්දුව රුවින් වේගයෙන් දිවා. දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් උනන්දුවෙන් කෙසේ හෝ කඩුල්ලක් දවා ගන්න උත්සාහ කරන මේ දිවාභජන පසුව වන 6 වෙනි පන්දුවාරේ එක ලකුණයි. ඔය එක ලකුණයි. දැන් අනෙක් අන්තේ පිට පන්දුවර 5ක් නිලකුණු පන්දුවර යවා තිබෙනවා විඳු විවේකයට පෙර පන්දුවාර 2යි ඉන් අනතුරුව එක එල්ලේ පන්දුවාර 3ක් දිවාහාරයෙන් පස්සේ කොහොම නමුත් කෙටි පන්දුව ඥානාන්විතව උපයෝගී කරගන්න උත්සාහ ගන්නවා නායක රුවින් පීරිස්. ඔහු යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් එල්ල කරනවා විශේෂයෙන් රනිදු ද සිල්වාට. ඔහුත් සූදානම් ඒ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නට. ඔව් කෙටි පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක්ද නැහැ. ඒ පන්දුව හිසට ඉහළින් ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වයිට් නමුත් උරහිස සහ හිස් මුදුන අතර කලාපෙන් ගියා නම් පළවෙනි අවවාදය. ඉතින් දෙදින ලබා දෙන්නේ ශුක්‍රි වහිඩ් විනිසුරුවා එහෙමයි. ඔව් ශුක්‍රි වහිඩ්. දැන් මෙතනදී තරඟ කොන්දේසි අනුව බවුන්සර් පන්දු දෙකක් පමණ එක ඕවරයකට යවන්නට පුළුවන් ඕනම පන්දු. නමුත් මේක ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් ඒ වයිට් එය මේ උරහිසට ඉහළින් යවන්න පුළුවන් බවුන්සර් පන්දුවක එක පන්දුවාරයක් තුලදී තුන්වෙනි බවුන්සර් පන්දුව යවුවොත් නෝ බෝල් පන්දුවක් බවට සංඥා කරනවා ප්‍රධාන විනිසුරුවා විසින්. නීති විරෝධී පන්දුවක් වෙනවා ඒ. තුන්වෙනි බවුන්සර් පන්දුව එක් පන්දු ඕවරයක් තුල යවෙනවා නම් ලකුණු 79යි කඩලු 5යි. දැන් යම් ප්‍රමාණයක මානසික ආතතියක් දැනෙනවා ඇති ත්‍රිත්ව නායකයාට සහ පන්දු යවන්නන්ට පන්දු රකින්නන්ට මේ දෙදෙනා ලකුණු 30ක සම්බන්ධතාවයක් මේ දක්වා 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඔව් එවරනම් වයිට් පන්දුවක් වේවොත් අනිවාර්යයෙන්ම පිටිකර වගේ හිසට ඉහළින් මම දන්නේ මුතාලිෆ්ට එක රැක් ගන්න බෑ මුතාලිෆ්ගේ උසානුව. ඔව් නියමාකාර වයිට් පන්දුව මෙන්න දෙවෙනි බවුන්සර් පන්දුව යවුවා 2 for the over ඉතලා 1 for the over දැන් 2 for the over. ඒ තමයි මිනිසුරන් ලබා දෙන සංඥාව. දැන් බවුන්සර් පන්දුවක් යවන්න බෑ මේ පන්දුව. මෙන්න සෑහෙන්න ඉහළින් මුතාලිෆ් මම දන්නේ අඩි 3ක් පමණ උඩ පැන්නත් මුතාලිෆ්ගේ උස අඩි 5ක් අත් නැහැ. 5ක් විතර ඇති නේද? ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු 80යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 48යි. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our world. සම්බන්ධතාවය ලකුණු 31යි පන්දු 121ක්. හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. තරගයක් බේරා ගැනීම සඳහා මෙවැනි සම්බන්ධතාවයන් ඉතාමත් වැදගත්. නාලන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඉතාමත් තියුණු ආකාරයෙන් මේ 6 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඒ සම්බන්ධතාවය රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ ඉතාමත් අපි අගය කළ යුතුයි. හරිද? ඔව් මේ ඔවුන්ගේ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල. ඩ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී කකුල් දෙක මැද්දෙන්මයි පන්දුව යොමුවන්නේ. උත්සාහයක් දරුවා සිලි මිඩෝෆී පන්දුරගෙන ක්‍රීඩකයා රැක් ගන්නට. මෙන්න පුනරූපණය. ඔහු තරමක් නැගිටලා හිටියේ. වේලාසන වැඩි නැගිට්ටා. ආසන්න අවස්ථාවක්. මේ සම්බන්ධතාවය විනාඩි 70ක් තොලයි ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන්නේ දාර්ශනීය ඩ්‍රයිව් පහර. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතටයි පන්දුව බිම දිගේ යන්නේ. මුල් වතාවට ත්‍රිත්ව ක්‍රීඩකයන්ට අද දිනේ යම් ප්‍රතිරෝධයක් නාලන්දා පිතිකරුවන් වෙතින්. අනිවාර්යයෙන්ම. ඔවුන් තමන් වෙත නතු කරත් වෙන මේ පහුගිය විනාඩි 70ක කාලය ආරක්ෂාකාරී පියවර. සාමාන්‍යයෙන් හරිත මේ කඩුළු රකින්නන් හුඟක් විට හරි කොටයි.
උස නෑ මොකද? අනේ මන්දා මගේ මතක එකපාරටම දිව යනවා ගයි දල්විස්. ගයි උස නම රොමේෂ් කළු විතරන නිරෝෂන් දික්වැල්ල කුසල් ජනිත් පෙරේරා එක මෙතන මේ මුතලිෆ් ඒ වගේ ඒතර ගාමිනික්‍රමසිංහ ටික කුසයි නාලන්දේ. එක පුබුදු දසනායක මම හිතන්නේ උන්ට ඉක්මනින් නැගිටින්න වාඩි වෙන්න පුළුවන් හින්දා වෙන්නේ නැති. අපි පරණ කාලේ ගැන කියන්නත් ඕනේ මහේෂ් ගුණතිලක. ඔව් එකම සුනිල් ජයසිංහ දෙවෙනි සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෝ ලකුණු 80යි කඩලු 5යි 49 වෙනි පන්දු වාරය. ලකුණක් නැහැ. අපේම සගෙක් හැටියට කටයුතු කළා ප්‍රවීණ රංජිත් ප්‍රනාන්දු ඔහුටත් උසයි කියලා කියන්න බෑ. රංජිත් තරමක් උසයි. අපිට ගුරුහරකම් දුන්නා. අනිවාර්යයෙන්ම. ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකයෙක් හොඳ පරිපාලකයෙක් එකම NCC ක්‍රීඩා සමාජයේ සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරා. පන්දු වාරේ නිමයි ලකුණු 80යි කඩලු 5යි පන්දු වාර 49යි. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංග රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංග රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරක්. පන්දේ මේ වෙනසක් කරමින් අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර් කැඳවන්නේ පන්දු යවන්නට. ඔව් මේ පන්දුවර 6ක් මේ ඉනිමේ යවා නිලගුණ පන්දුවර 2ක් සමගින් කඩුල්ලක් දවාගෙන වෙන ලකුණු 12කට. හතරවන වසරේ ක්‍රීඩකෙක් නායකයා තම උපනායකයව කැඳවා ගන්න. ඔහු ලබන වසරේ බොහෝ විට පස්වන වසරේ ක්‍රීඩකයා හැටියට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නායකත්වයේ දරයි කියලා අපේක්ෂා කළ හැකි ක්‍රීඩකයා. අපි අර මේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව කතා කළා. ටිකිරි ඇල්ලේපොළ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම රොන් චන්ද්‍රගුප්ත සහ රවින් සෙය පිටිපිට වසර දෙකකදී කඩලු 100ක් දවාගත්ත පාසල් ක්‍රිකට් වාරේ. ඒකම හරිත දැන් CCC කණ්ඩායම ලකුණු 133 කඩලු 6කට එල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී නිෂ්ප්‍රභා වෙනවා ශුක්‍රී වහිඩ් විනිශ්චයකාරවරයාගෙන්. හොඳයි ක්‍රීඩකයන් හොඳ උත්සාහයක් ගන්නවා අවධානයෙන් සිටිනවා තරගයේ පැවැත්වෙන ආකාරය පිළිබඳව. ඒ දැවියාමක් වන්නේ නැහැ මොකද පායින්නට පිටින් පන්දුව පත් වෙන්නේ නීති අනුකූල පහරක් එල්ල කරත් නොකරත් දැවියාමක් නැහැ කඩුල්ල මවා කිරීම වරදට හසු වීමෙන්. ඊළඟ පන්දුවටත් ලකුණක් නැහැ. දැන් පන්දු 30ක් තුලදී පන්දු 18ක් තුලදී ලකුණු 30ක් ලබා ගත යුතුයි CCC කණ්ඩායම. බැරි නෑ. පුළුවන්. ලේසියෙන් පුළුවන්. නොදවී ක්‍රීඩා කරන වනිදු හසරංග ලකුණු 35ක් ලබාගෙන ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී මෙන්න සම්බන්ධතාවය විනාඩි 70 ගණනකට පස්සේ බිදී යනවා. ලකුණු 80ේදී 6 වෙනි කඩුල්ල දැවී යනවා. රනිදු ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටි ක්‍රීඩකයා එක වරම ස්වීප් පහරකට උත්සාහ දරන්නේ මම හිතන්නේ ඒ දැවියාම් පිළිබඳව නම් DRS එකමත් රතු ලයිට් තුනක් තමයි පත් වෙන්නේ. රතු ඔහුගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය බිඳී යන්න ඇති. රනිදු දිසිල්වා ලකුණු 36කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. පන්දු 155යි. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our world. මේ රමණීය දැකුම් කළු අස්කිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ සිට දෙවන දිනේ අපි ඔබ හමුවන්නේ www.batsman.com එකම ThePapare.com සමගින් ඒකාබද්ධ සම නිෂ්පාදනයක් මෙහෙවමින් මේ සජීවී විකාශනය ඔබ වෙතකින්නේ. මෙන්න පුනරූපණය තාමත් පහසුම පහසු තීරණයක්. කෙලිම පන්දුව පාදේ වදින්නේ ධන 9 පහර එල්ල කරන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී රනිදු තරමක්
අපහසුතාවයටපත් වුණා. මොකද තමන් වැරදි පහරක් එල්ල කරා කියලා ටිකක් වෙලා හිටියේ. ඒ නිසායි අපේ ටොලරන්ස් ටයිම් එකට ඉඩ දෙනවා බොහෝ විට ජාත්‍යන්තර තරඟවලදී. මේ චනුල අතකොරල නව පිටිකරුවා දකුණු තිප්පිත් අසුන ක්‍රීඩක ඉන්න ලබා ගන්නවා. මුල්ම වතාවටයි මේ වසරේ නාලන්ද විද්‍යාල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොක්ෂ සංකල්පට සහ ජිතේෂ් වාසලට ඉදිරියෙන් ඔහු මේ පිටියට පිවිසෙත් සිටින්නේ. ආරක්ෂාකාරීව පිටිකල්නවා. පසුගිය කඩලු දෙකම දවාගත්තේ අභිෂේක් ආනන්ද කුමාර. ඒ නිසා පන්දු යැවීමේ හොඳ සාර්ථක වෙනසක් ඉටු කළේ රුවින් පීරිස්. ඒකම 50 වෙනි පන්දුවාරේ නිමයි. ඉනිමේ යවන ලද ලකුණු 80යි කඩලු 6යි නාලන්දා දෙවෙනි ඉනිම. එකම චනුල පළවෙනිමේදී ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. පන්දු දෙකකට පමණයි මොහොත තිබෙන්නේ දෙවි යන විට. දැන් පන්දම සඳහා සූදානම් වෙන උවිඳු. මේ උවිඳු යවන පිට යවන කීවෙනි පන්දුවාරේද? කොළොස් වෙනි පන්දුවාරේ. බොහොම ස්තුතියි රංජිත් අපට ලකුණු සටහන් කරමින් සහාය ලබා දෙන අපේ මිත්‍රයා රංජිත් සේනාරත්න. එකම චින්තක මොනසිංහ නාලන්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු සටහන් කරනවා. නිදහස් ලකුණු සටහන්කරු හැටියට නිලුකා අමරසේන අද සහ ඊයේ දිනේදීත් හොඳ සහායක් ලබා දෙන ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. 6 වෙනි කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු 31ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැගුණේ පන්දුවර 22ක් පුරා පිටියේ රැඳී සිටීමෙන් දිවාහරයට පෙර සහ ඉන් පසුව. අපේ රංජිත්ගේ ගණක යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරන විනාඩි ගණන බලන්න විනාඩි 74යි. ඒ සම්බන්ධව විනාඩි 74 කරද. දැන් තවත් ලකුණු 52ක් රැස් කරගත යුතුයි ඉනිමක පරාජයෙන් බේරීමට. නාලන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ශානක දිසානායක, සහාය පුහුණුකරු රුවන් දිසානායක, තරඟ ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා සමන් හෙට්ටිආරච්චි මහතා ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. ඒකම ට්‍රිනිටි විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු කාවින්ද ජයසූරිය, සහාය පුහුණුකරු ලහිරු සඳකැලුම් සමග ක්‍රිකට් බාර ආචාර්ය ධම්මික කුලතුංග මේ සෙසු කාර්ය මණ්ඩල ලෙසින් මේ තරගය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී හොඳ සහායක් ලබා දෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. පිත්තේ වදිනවා සමග තරමක් ඉහළින් ගෝණේ තිබුණා. නමුත් උඩ පන්දුවක් කියලා රැකීමට අවකාශ නැහැ. ඒ සමගම මේ ඉනිමේ යවන 51 වෙනි පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු යවනට සූදානම් වන්නේ. දැන් පන්දුවාර 18යි CCC කණ්ඩායම ලකුණු 146යි කඩලු 6යි. පන්දු 13ක් තුලදී පන්දු 12ක් තුලදී ලකුණු 22ක් ලබා ගන්නවා. ආරක්ෂාකාරී පියවර ලකුණක් නැහැ. පන්දුවාර 51යි ලකුණු 80යි කඩලු 6යි. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. Your Go Abhishek Anand Kumar bowling from Asgiriya end here. So I have with me a schoolboy from Trinity College, Shahid. Welcome. Thank you. There you go, another wicket, and Chanul
gives an easy catch for the mid-off fielder, and Abhishek celebrates his second wicket. There you go, the wicket. A loose shot coming down the ground against the off spinner with that angle. It's very poor cricket from Nalanda. After having a very good partnership, letting the wicket like this is not acceptable. Only Mahima Veerakoni is holding one end, and Chanul Attukorala, there you go, without scoring. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. Here we go, you can see the last wicket replay. This is why the new batsman is in. Jitesh Vasala is now ready to take on the left-hander. Shahid, talking about Abhishek Anandakumar, he seems to be having another year on his career for Trinity College. So, what do you think? Yes, Naflan. Abhishek Anandakumar is renowned for his batting, but this year he was given the duties with bowling too, because last year we had Kavishka Senadira who took 100 wickets. So Abhishek was the replacement for Kavishka, and he has done his job pretty well so far. Right. Jitesh Vasala scoring a boundary on his first ball, showing his intentions, I guess, to score some quick runs. There you go. I think the message is clear, Naflan, because they are trailing behind 40 runs. So they should look positive, because already they have lost 7 wickets. So they can't just hold on to bat. I think the previous batsman also was trying to be aggressive, but he gave away the wicket very cheaply. So Abhishek Anandakumar with 3 wickets for 16 runs. We saw in the first innings also Abhishek Anandakumar taking 3 wickets, and he has repeated it again. So we can see that he's turned, but this time drifting in towards the left-hander. A very nicely set up wicket. Jitesh Vasala is gone this time. Little bit of celebration for Abhishek Anandakumar with his fellow mate Dimanta Bandara. We can see the replay. The previous ball was going with the angle, and this time it's turning away, and here you go. What he did right was he was tossing up the ball, inviting the batsman to lean forward, so the batsman played the prize. Exactly, and that's a good catch from the closing fielder Tevin Amarasinha, if I'm correct. Here we go, Jitesh Vasala just scoring a boundary on his first ball, and he's gone. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our... Let's see the replay of the previous wicket. There you go. A very well ball from Abhishek Anandakumar, I think. Showing his capabilities as an all-rounder, as a very good off spinner this year, turning out to be for Trinity College, Shahid. And not only with his bowling, Naflan, he was batting in the middle order, but due to opponents failing, he was invited to open, and he has scored more than 400 runs this season, and we saw his valuable 6 runs with his bat in the first innings. I think straight away Moksha scoring a single of his first ball.
I think it's a correct move because they are trailing behind 36 runs, more than 36 runs actually. Moksha Sankalp, and at the end of the 52nd over, it's 85 for 8. Seems we have a bowling change. Ruin Piris, captain himself, bringing himself on. So for the new batsman, Moksha Sankalpa, going to face Ruin Piris straight away. He has bowled really well as well, both the innings. Here we go, straight away some pace from Ruin Piris. Ruin Piris was not in his best form when he started the season. Last match against St. Joseph's, he came back to his form and he took 5 wickets, and he's continuing his form here at Asgiriya. He really bowled well at the first innings yesterday morning, and today also generated some pace, doing a great leadership role as a fast bowler here for Trinity College. True, Naflan. And another thing about Ruin Piris is his captaincy. It's really amazing how he captains. He's pretty relaxed with his boys, and we can see all the smiling faces out there. They're enjoying the game. That's what we need in a school's game. Exactly, and credit to him for this match and his performance as well, leading from up front, and himself and Abhishek Anandakumar doing a great work. Go a bouncer. And the other thing is Ruin Piris is mixing his line and length. It's very good because 8 down, the tail enders are in, so technique doesn't play a huge role. What I noticed here today morning from Ruin Piris is he's mixing up his line and length. He's trying few things out there. So very important matches coming up for them. The tournament matches against Wesley College as well next week, if I'm correct. They're crossing on for a quick single this time. And the other thing is Dimantha Bandara, the man on screen, is 49 runs. His 49 runs was really valuable. He batted with the tail ender, but unfortunately he couldn't make the half century. But that 49 runs was really important gem of an innings by Dimantha Bandara. Exactly, and what I noticed again was let's see how this ball goes. Now the short pitch delivery. Pulled away, that's 4 runs, beautifully batted by Moksha. And Ruin Piris yet again banging his shot and playing the prize. Here we go again. Beautifully played. It's about another 2 wickets away for Trinity College to win this Mahela-Sanga Challenge Trophy here at Asgiriya. Even last time they won it outright, and they want to win it again. Especially they don't like losing at Asgiriya, isn't it? Yes, they are home ground. They are home conditions. So at the end of the 53 overs, Nalanda College are placed at 92 for 8 wickets. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we... Lost up delivery again.
Moksha is not interested in taking a run. I think. Sorry, it was Mahima. Mahima, I think. Yes. Correct intentions. Again, tossing it up. Abhishek Kandakumar is using all his experience today. They already taken 3 wickets in this innings, and I think he really wants another wicket. I think it was a 5-wicket haul. Sankalpa who took the single, and Mahima is on strike now, Shahid. So let's see how Mahima goes about it. Comes down the track. 2 is the call. Maybe it will run for a 4. Another boundary for Mahima. The Mahima has stayed enough on here right now to score runs now. Need some quick runs because they are trailed by around 35 runs at the moment. Beautifully executed coming down the ground. And even Abhishek Kandakumar will not be upset because when he's coming down the ground, there's a chance of getting stumped. And I think the wicket keeper will be very keen to dismiss him. Again, pulled it for a single, I guess. Yes, it is. So, Naflan, do you have any updates of the T20 match that was T20 match? Yeah, I think Wanidu Hasaranga has been a hero out there for CCC there, and he has scored 60 runs there, and last over 60 needed, and he has scored it. So another schoolboy cricketer who hailed from Richmond College goal, showing his skills, standing alone and winning that match for CCC against Chilaumerians. It's good sign for Sri Lanka cricket because Wanidu Hasaranga is one of their go-to leg spinners, and if he is contributing through his bat, it brings a balance to the team. Good sign for Sri Lanka cricket ahead of the T20 World Cup. And here at Asgiriya, Abhishek Anandakumar is looking forward for his 5th wicket, another future star for Sri Lanka if he is being managed well, hopefully. Yes, he is. Even he has captained Sri Lanka under 15 in the Malaysia tour, so he has even national experience too. Sweep shot, yet again for a single. So at the end of 54 overs, it's a 99 for 8 wickets. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය. So all the viewers who are joining live with us through www.thepapare.com and www.thebatsman.com. So here the score is 99 for 8. Nalanda College trailing by another 30 runs. Trinity College replying for their 81 and they score 214, and while Nalanda College replying for 99 for 8. Ruin Pires, the captain, has brought back. He's been back into the attack. He has already taken 7 wickets, Shahid, and he has done a tremendous job as we were talking earlier. So along with that, very good support given by Abhishek Anandakumar to Ruin Pires, 2 good leaders. So that is very much helpful throughout the season for them, isn't it? It's another boundary from Moksha. He has been scoring runs since he entered the ground. So Moksha Sankalpa is here with his clear intentions to score runs, to make sure the scoreboard is ticking. This is what we want from schoolboys, fighting back hard, not letting our school down, not letting our team down. This is what we expect from schoolboys. So he's doing his job really well, Moksha, and I think he'll be trying to equal the runs or get even 1 or 2 runs ahead of Trinity to save an inning defeat. Another short pitch delivery. This time this is covered. Good fielding from Abhishek Anandakumar.
Throughout the 2 days, we heard the name Rohin Pirish and Abhishek Andakumar over and over again. The captain and vice captain duo seems to be working really well, and it is, very good future for Trinity ahead of the season. They have just played 6 matches, and there is more matches to be played, and we have the big match too. So this is a good sign for Trinity College. And a very good big match coming up this year as St. Anthony's College promoted up to Division 1 this year, so they have a good team as well. True enough, another interesting fact is that St. Anthony's team has arrived in the grandstand. They are watching. Okay, that is very good news. So if we can have a capture of St. Anthony's players who are in the grandstand. A very good ball from Rohin again. So when you told about the big match, I remember last day in the one day which was held at Asgiriya, Trinity was, they were a bit of in a losing side, but Abhishek Andakumar, the star came again with the ball, and he took 6 wickets, guiding Trinity for a wonderful victory at Asgiriya. I think he's continuing that bowling form this season as well. So last year, Kavisha Senadira did it, taking the leadership. Changing the angle, Rohin Pirish this time. So I think the under-19 selectors are watching Abhishek Andakumar. I think he will be having a very good future. So end of 55 overs, now on the College has scored 106 for 8 wickets. This is the summary of the second session so far. 13 overs bowled, 3 wickets and 28 runs. Everything going the way of Trinity College. So when we speak about the role that ThePapare.com and Batsman.com is doing for schools cricket and the sports arena of Sri Lanka, it's tremendous support they are giving. Exactly. Now, not like the days that we used to play. Now we have clips where you can watch how the players play, and not up to the international level, but we have that standards where we can watch and enjoy those highlights back again. And just going back to the point of batting of the Dimanta Bandara and how he was batting with the tail yesterday. No more there are tail enders because yesterday, if you see, the last wicket partnership was 40 runs. So, I mean, it's all about, everyone doing all-round tasks, batting, bowling and fielding together. If you look at Trinity side, the batting is very, very good, because even at the match preview, the captain and the coach both were, very confident about their batting, because until number 10, they are pretty good batsmen. Dimanta Bandara yet again proved it. Isn't it? Exactly. Shahid, so now I think Abhishek is taking bowling to take his 5th wicket here, trying his best. But still, Moksha Sankalpa and Mahima is building a very good partnership here. So what was lacking in Nalanda was their patience. They were so hurried to play big shots, and they paid the price for it. I think today the opener stayed patient for a long time until he played that loose shot, but nevertheless now he's gone, so now the tail end is Moksha and Mahima has to go through this. And we saw Trinity wicket keeper Akram Muttalib is very busy behind the wickets, always chatting with the boys, with the short leg fielders. So it's good to see that the keeper is doing his role at his best. Even our senior commentators were talking about the wicket keeper's factor, and he's a very short guy, but just 15 years old that I was told.
Yes, true. Even he was not, part of the first 11 team as out of the season. He has proved himself very well in the second 11 season, and he was promoted to first 11. And I think he's, doing a decent job so far. Race swept. And this is innovative cricket, but today reverse sweep has become part and parcel. So Mahima Veerakon showing his skill, experience, faced 73 balls so far. And at the end of 56 overs, Nalanda College at 111 for 8. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our... So there you go. Nelson on the board for for Nalanda College, but they have lost 8 wickets. That is the column they don't want to see at the moment. Trinity College is blessed with all the modern facilities. They have an electronic scoreboard. They have an indoor nets. So, they are provided all the facilities, and they are proving they are, worth it. Exactly, and that has produced wonderful cricketers for the international arena as well. The managing of players is a very crucial part from the school days. That's a very good ball from Ruin Peris, almost hitting the stumps. Let's see the replay. Here we go. Inside edge on his pass. He was very lucky he didn't go straight away to the wicket. And credit to the batsman's presence of mind to make sure it doesn't hit the stumps. Ruin Peris is firing in here. Another quick single they crossed over, isn't it? Yeah. So Trinity College at the last 2 seasons, in 2018-19 season, Trinity managed to go to the quarterfinals under the captaincy of Master Prabhudu Bandara, and in 2017, Hasita Boyagoda guided to be runners-up, and they lost against St. Joseph's. This season also they are doing quite well, and just while we credit the captain and the vice captain, the others also should be given enough credit for supporting the captain and vice captain. There you go. Another quick single. I think these two are rotating the strike very well. Mahima and Moksha seems to understand them very well. I think they are showing a very good lesson for the top order batsmen, because the top order batsmen didn't, wanted to rotate singles, and they got out because they got the pressure. So they are giving a very good message to the top order batsmen that this is how you should play. Exactly, and keeping the scoreboard busy, that is very important at this modern day cricket, and when you play 2-day cricket at school level. Ruin Peris trying to use his short delivery, having a word with the batsman, showing some aggression. So this match is played for Sanga Mahela Trophy, the second Sanga Mahela Trophy between Trinity and Nalanda. Maybe because you're a Trinity and you're putting Sanga in front and Mahela next. So it's Mahela-Sanga Challenge Trophy. Yes, exactly. But, Sanga comes to my mind very first. Okay. They're rotating the strike very well, as we discussed. Now I think Trinity is trying, they are losing their concentration after getting quick 2 wickets after lunch. And they trail by 18 runs, so Nalanda is trying to avoid an outright victory or innings victory for Trinity College here. That would be their first intention, and then if these two can continue and build a partnership, it'll be a good game on. Down the leg side again. So end of 57 overs, Nalanda College 114 for 8 wickets.
So we were talking about this trophy which is being played for Mahela-Sanga Challenge Trophy. Can be the other way around as well, Shahid. Don't worry. Two of the greatest cricketers ever produced in international cricket. So hopefully Abhishek Anandakumar takes a wicket this over and Trinity goes for a good victory. That is your hope, if I'm correct. Yes, exactly. This one wicket will help Trinity to guide them to a good win. Another close opportunity. I think the close-in fielder should be more closer to the batsman, the short leg fielder. I think what Ruin Perez missed in the early session was, he was rotating the bowlers too much. So now he has given a consistent spell for Abhishek Anandakumar so that he can, get set to his bowling line and lengths. There you go, another very close opportunity. I'm not sure why that fielder is a bit far away than the usual. Here we go again. Place. Yeah. If we can close in a little bit, there can be an opportunity created. He's flighting the ball, inviting the batsman to come down the ground so that, if he can, get out. And Abhishek knows that Moksha is searching for runs here, so he knows the intentions. So that is what he's tossing up, teasing the batsman here. All right, another edge towards the leg side. And this is what was looking forward to. Abhishek was looking forward to. And then crossing off another 2 runs, Moksha Sankalpa. So we are gradually coming to the end of the match. So we have another 1 session more, but it seems that 2 wickets move. 3 close chances in a trot, but Trinity couldn't capitalize on them still. So almost there. I think Trinity to be in this position, all credit should be given to both Abhishek, Dimantha Bandara and their captain Ruin Perez, because these 3 made a tremendous contribution. So Abhishek Anandakumar with the bat 60 runs and totally has taken 7 wickets in 2 innings, and Dimantha Bandara for his wonderful fighting 49 with the tail enders. And changing ends here for his last ball, Abhishek Anandakumar. Let's see how it goes. Single taken. And at the end of 58 overs, Nalanda College placed at 106-17 for 8. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි ඉන්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැළපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care
is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our world. Mahima Virakon and Moksha Sankalpa unbeaten on 23 of just 29 balls. He's put in some pressure. He has stepped up the run rate, run between the wickets really hard, hit the loose ball to the boundary and given this innings some momentum. And Mahima Virakon, as he did in the first innings, trying to hang in there and battle it out for Nalanda. Still they are behind. A few more runs to get to erase this deficit of an innings defeat. And we have Ovindu back into the attack, 2 for 16 of 23 overs. He's been very measly, not given away any runs at all. Has been at the batsman, has been very accurate and has done really well in this second innings for Trinity. This is a good partnership. This is what we wanted to see from Nalanda, isn't it, Faisal? Yeah, very good batsmanship. These two players coming down the order, and 9 and 10, they batted very well, very sensible cricket. They've been rotating the strike and punishing the loose balls. And I think object lesson to all the top order batsmen, you know. And they should be, I won't be surprised they get a promotion of the batting order in the coming games. Actually, I am more surprised that they batted down the order in this game. This is both Moksha and Mahima are two of their senior players. They are not freshers. They have been in this setup last year as well. If I'm right, one of them is Mahima is a third year player. And batting low down the order, especially Moksha batting at number 10. Looking at some of the quality of the other players who batted up the order is really surprising me. Because I would have used my experienced players up there to handle the pressure, better the pressure than reduce the pressure on the junior players. Absolutely, Ricky, spot on there, and very surprising, very disappointing. The think tank of Nalanda not getting it right there, and these two batsmen have gone about their business in a good manner and lost it hard and high over the bowler. At least a couple of runs, the ball raising. It's pulling it back. It's once again showing some intent, and that is what is good to see. Being positive, coming down the track and trying to erase this deficit as soon as possible. It's no use just blocking it out, and if you get out, then you lose by innings. So at least something if they erase this deficit. Yeah, you got to go down to the fight, like we said before lunch, and these two players are doing that, and they're playing some very good cricket, very sensible batting, and intelligent in a way. Yes, once again. A good shot. I think they ran hard and they picked up 3 runs. There's a good running between the wickets. Good cricket here. Very, very good cricket by these two players. We hope and not pray. We hope that they don't do anything silly, Yes. Dragging it just inside the boundary there. The fielder, good attempt. Good stop at the end. Very pleasant afternoon here at the Asgiriya Stadium, very picturesque. And a very strong breeze blowing across the ground. That's helping everybody, the players and spectators. Makes life a bit more easy. Yes, 59 completed. It's 123 for 8. Yes, 59 completed, 123 for 8. Moksha on 24, Mahima on 30. They're just around 8 runs behind at the moment.
And a good partnership here for the ninth wicket have certainly helped. Still they are way behind, but certainly shown some fight, showed some aggression, showed some intent, and probably this is the best batting partnership they've had in this match overall. So Abhishek Anandakumar, the offie, into the attack, 4 for 32. He's had an outstanding game, 2 wickets in the first innings, 60 with the bat, and now 4 for 32, the Trinity vice captain. He bowls off breaks. I thought he was bowling leg breaks. Oh. There's a lot of risk in that delivery action, isn't it, Faisal? Yeah. It looks, you see, even that delivery, the batsman could go right back, even though it was pitched very much on his boot, close to his boot. So there's not oh, that was an opportunity. Good attempt though, difficult chance. You would have not expected that. It was in the air, it was dropping, got his left hand under it, but just could not hang on. A bit of a difficult chance. Either for a moment the fielder was anticipating a much more harder shot than that. Yes, I think he thought he was going to pull that hard at him. But this is much better. There you go, coming down the track. Driven away on the onside. Good cricket to reduce the deficit by 8 now. So these two batsmen really batting like top order batsmen. They're using their feet. The judgment has been pretty good. The running between wickets has been very good. Good understanding between the two players. Unfortunately, the commentators' curse has come upon them. Very, very unfortunate. I thought he batted really well. Moksha, leading edge, just ballooned up in the air to the bowler for an easy caught and bowled. He will take that. That was a shortish delivery. Really not a wicket-taking delivery. Played too early. And this is unfortunate. But Trinity won't mind it. Abhishek Anandakumar won't mind it. He's picked up his man. Moksha Sankalpa is out for a well-made 24. They needed much more from him. And Ananda have lost their 9th wicket. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. So as we come back live, the last man has walked into the crease. Abhishek Anandakumar has picked up his 5th wicket. Faisal, like you said, playing early. Yeah, that was a soft dismissal actually. He batted very well and then he was trying to work the ball around but got into the shot a bit too early. An easy catch to the back to the bowler. So right-hander Dinesh Samaravira, the number 11 in here. Still 8 runs to get to erase an innings defeat. And Abhishek Anandakumar, 3 wickets in the first innings, in fact 60 odd with the bat, and now 5 wickets here, certainly a candidate to pick all those individual awards of this game. As we see, that's the end of over, successful over, 60 completed, 124 for 9. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our world. So there you go, 60 overs completed. It's 124 for 9, just over 2 runs per over. And Uwindaru has picked up 2 for 22. Has given a less than a run over. Has been very, very accurate. So 24 overs and bowled many spells. I think only 3 spells, but most of long spells and been very tidy, accurate, very much on target. Yes, and also he's bowled at that one end. He's not switched end. He's when he's had a break, come on again.
He's bowled at the Asgiriya end. He's operated there. Happy from that end. And this is good going. He's just held up one end, isn't it? He's not given away anything. Kept the pressure on the batsman. And the wickets have fallen from the opposite end. Yeah, it looks like the captain can trust her because he's very much a wicket-to-wicket bowler, very accurate, and certainly doing a good job for his side and also for the captain. And here is an opportunity for him to pick up his third because Mahima Wijakun has taken a single. This will bring Dineth on strike. Surprisingly, I thought he would probably keep the strike. But then again, there is nothing much to play in this game. The 7 runs. Are they going to get the 7 runs? Are they just playing? Doesn't matter if they lose. Ricky, for how long are you going to do that? For 2 sessions? Very difficult. So you got to trust your partner somewhere down the line. He plays it down on the offside. Gets his bat down in time. I think a quicker delivery here on the stumps. Full marks to Trinity, the way they have gone about this game. They have played some very positive cricket. And they learned the art of winning games. That's very important. We have seen very top sides in the school cricket, but they don't know how to win games. But Trinity as a side, they have been winning games. That's superb, I think. If they win this game, this will be their 6th outright winner for the season. In fact, so that's a huge amount of outright wins. I think Trinity's turnaround came somewhere 10 years ago, I think, with the introduction of Sampath Perera as a coach. Yes, I certainly brought a lot of new things into Trinity cricket, changed it around, both that positiveness and the fighting spirit. He did a lot, in fact, before he departed Sampath Perera. But they continued that, doing the same things, That's very, not everybody can do that, but they've done that. And they've done it quite well. The most important thing is there are lots of good sides, but they don't know how to win games. But here they have been beating, just not. There you go. That was we have a small hold of in play as we speak. He chopped it into the ground, and that hit that fielder in the midriff. Took him by surprise. Not where he wanted to be hit, unfortunately. So we are glad he's back up. Yes, he's back up. A small hold up in play. And once again comes down on it. If you want me to go, it's okay. Yeah, after end of the over. There you go, once again coming down. Playing it with the soft hands. Dineth just hanging in there. I would love to see their friends from Kandy, Ricky. Yes, they are enjoying the game, isn't it? They're a bit of a nuisance if you really get to know them. Yes, so some of our technical staff are really worried about them. Some of their relations are there in our technical staff. I'm sure that you enjoyed your lunch. If there's any lunch left over, they would like to be a part of it. So 61 completed. It's 125 for 9. So with 9 wickets down at 125, still 8 runs behind. Nalanda trying to erase that deficit. It's a long way to go on this game. Trinity have dominated from ball number 1 yesterday. From the very first ball when they got the ball in their hand, they have dominated play and been on top of Nalanda. Oh, appeal for an LBW. Close, probably pitching outside that leg stump. It's coming round the wicket. Abhishek Anand Kumar. The batsman going for a reverse sweep. Mahima Wijakun unable to make contact. As we say, a very good afternoon to Janaka Periya Peruma, who is the immediate past president of the Nalanda College 88 batch, the old boys 88 batch, and one of the main initiative people
for this Mahela-Sanga Challenge Trophy, which started last year when he was the president, one of the backbones behind this very important cricket match historical event to celebrate and of course recognize two great cricketers who have done so much for not only Trinity and Nalanda but for Sri Lanka cricket as well. A very good afternoon to you, Janaka, and thank you for joining us. Good afternoon. Giving an opportunity for this. Thanks for giving this opportunity. Yes, how you see the game going? I'm sure you're disappointed from really. an Nalanda perspective. Yeah, it's really disappointing. But anyway, it's going very good for the Trinity side. But we initiate this tournament to giving a good tribute to the world-class two players. So winning or losing is not the matter for matter. So actually, we are really proud that we came to Kandy to organize this, and Trinity gave us a good support. Yes, certainly good initiative. As you see in the pictures, there are the trophies. To begin out, there's a lot of individual awards as well. What was the main idea behind this? How about the idea? How did it come to you and the batch of 88 to do such thing? Yeah, that's last year it was our 50th anniversary, our 88 batch. So we all to get together and discuss what we have to do to just having a good fun and also to give something to the school. So one of our guys came with this idea. It's better to start the Trinity Nalanda, that is a traditional match, the 42 years. At that time it's 41st encounter. So I suggest it's better to has a like a match with two world-class players, Mahela and Sanga, and both one from Nalanda and one from Trinity. So we'll initiate this match as a Mahela-Sanga Trophy. So we spoke to two principals and two past cricketers association. So they all agreed it, and it came suddenly. Yes, I'm sure you needed the support from the schools and the old boys cricket associations and all the old boys as well, definitely. And we have got the support. It has been into its second year now. It was played down in Colombo last year, which 21. They're trying to defend that here today as well. And how did Mahela and Sanga react to this when you informed them about this? Yeah, actually, initially, we just get the... As we speak to Janaka, that's a well swept, a valuable boundary. Maima Vijay Kun, he batted well in the first innings. He's continuing his good work, a senior player for Nalanda, been very impressive with the bat. He's moved up to 37 right now, just hanging in there and dragging this game deep as possible. Yes, Janaka. Yeah, it's initially we want to get the two concepts of the two players, Mahela and Sanga. So we asked from our Nalanda Past Cricketers Association. We gave this idea to the Nalanda Past Cricketers Association, and mainly at that time President Upul Gamage said it's a fine idea, and he said he'll spoke to two cricketers. So we had a meeting with them, and we said that we are going to do this. They said it's a fantastic thing, so they will give their fullest support. And at that time only we had about just 15 or 16 days to the match. It's a very tough time to, not enough time to organize it. Even they asked, can you organize this? So we said, no problem, we'll do that. And only thing, we want them to stay in Sri Lanka at that time. Goes for another slog sweep. That's in there. That could be all over. That could be all over. Unfortunately, the left-armer window has picked up the wicket. And Nalanda have folded out for 130 in their second innings. Remember, they were bundled out for 82 in their first innings, and innings victory by 2 runs for Trinity. What a game for them in their home ground here in Asgiriya. And there you go, that's the final wicket to fall. He had to take on the bowler, no option. He had to go for it. And a comfortable catch on the boundary line. A disappointing end though, Janaka, to this Nalanda innings. You would have expected them. I personally, and we all in the commentary box here, expected Nalanda to show up and do a much better performance. I think the team has a much better talent and much better cricket in them, isn't it? Even though last year also Nalanda was the best
school cricket team, even though we lose the match last time also. So it's the way that cricket going. No, we have to. Always there is a winner and a loser. I'm sure That's Nalanda okay. will come back And stronger next year. We hope we'll see next in Colombo. Back in Colombo, yes. More better show there. Definitely. So as the match has come to an end as well, Janaka, we want to thank you for your time here. Thank you for joining us, and on behalf of everyone, thank you to the 88 batch of Nalanda College for organizing And this. I like to thank PhePapare and batsman.com both giving us this opportunity to live telecast this thing, and we hope you will continue with every year with us, and because of you we are so proud, and thank you very much for papare.com and batsam.com again. Yes, that is the immediate past president of the 88 batch of Nalanda, Mr. Janaka Peruma, who is joined us just for a short moment. There you go. That's the scorecard of Nalanda in their second innings. Bundled out for 130 in 62.4 overs. Ranidhu batted for a long time. 155 deliveries for his 36. Nothing match after that. 37 for Mahima Vijayakod, who was last out. He batted really well. Moksha Sankalpa made 24. I thought he should have batted way up the order, probably at number 4 or 5 at least, if Nalanda were going to really threaten 20. But overall, a disappointing second innings scorecard as well. Uvindu, he picked up 3 for 27, bowled brilliantly from one end, just drawing up the runs. Economy rate of just 1.08. But 5 for 34 for Abhishek Kalsampal of 13 overs. 2 to ruin the captain. Outstanding enough run, isn't it, performance with the ball? Exactly, and Abhishek taking 5 wickets in the second innings and 3 wickets in the first innings. Very good performance by Trinity College. So we can see the highlights of the second innings wickets from Nalanda, from Trinity College here. There you go, the first wicket yesterday evening. Unfortunate wicket. Yes, that was out caught behind. Then today morning, the night watchman went for a sweep. I thought he could have hung in there a bit more. And then after that, Ruin got the prize wicket of his opposition number once again for naught. And this was crucial moments. Wickets fall in. I thought this young lad was not up to the mark. Then Ravin Pereira De Silva fell quickly as well. Wickets were falling at regular intervals. And the Trinity bowlers were all over Nalanda at that time. At the point that they were trying to score runs, they gave away the wickets, and there we go. Yes, and they held on to their catchers as well. Exactly. No drop catchers, anything that came their way. The close-in fielders were really good. And this is the last wicket to fall, that slog sweep down the throat of the deep mid wicket. To finish up the game, and an innings victory, outright victory by 2 runs. But talking about the Nalanda wagon wheel here, they couldn't score much. But Ricky, we should credit their resistance that they made from today morning up until now. They tried their best with a good, bowling team of Trinity College Kandy, with the likes of Ruvin Piris and Abhishek Anand Kumar. Yes, definitely. We expected a lot more better performance with the bat though from Nalanda. 82 and 130 doesn't justify their talent, their team, and what Nalanda cricket is capable of. But at the end, outstanding. Congratulations to Trinity College in Kandy at their home venue at this very, very prestigious ground, the Asgiriya International Stadium. They have beaten Nalanda by innings and 2 runs to once again hold on and win the Mahela-Sanga Challenge Trophy. We have the presentation ceremony in a short while. Till then, we'll go back to the studio. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය.
Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our world. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි ඉන්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොකු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation.
a purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there, leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our world. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there, leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there, leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our... Ayubowan. Welcome to Sri Lankan Airlines, where service is intuitive
and indulgence is encouraged. Our care is inherent. This is where the world comes home. Thank you for flying Sri Lankan Airlines. You're our world. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. මේ ගෙදරින් අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. Are you well equipped to take on your purpose?
A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරෝ ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification.
Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. මේ ගෙදරඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක් දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත් බුරියානි සුප් වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන් සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. මේ ගෙදරඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක් මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා මේ ගෙදර ආච්චීසීයයි තින්නවා මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්
දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there, leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/ThePapare Tamil. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අද විශිෂ්ට විශ්වාසය. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there, leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි ඉන්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට ගැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation.
a purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there, leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there, leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there, leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. මේ ගෙදර ඉන්න අලුත බැඳපු ජෝඩුවක්. මේ දෙන්න 4 දෙනා වෙලා. මේ ගෙදර ආච්චිසියයි තින්නවා. මේ ගෙදර වැඩි හිටියෝ දරුමුණුපුරු ඔක්කොම එකට ලොක්කු පවුලක්. දැන් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන් ගණනට කැලපෙන ප්‍රමාණයේ සිංගර් රයිස් කුකර් එකක් මිලදීගෙන විදුලි බිල අඩු කරගන්න. රයිස් කුකර් කිව්වට කිරිබත්, බුරියානි, සුප්, වටලප්පන් ඇයි එළවලු තම්බන්නත් පුළුවන්. සිංගර් රයිස් කුකර් පවුලේ ගානට විදුලිය සුරකේ. Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there, leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz.
Are you well equipped to take on your purpose? A purpose that is driven by progressive innovation. Innovation that is needed in a fast-paced world that continuously requires simplification. Innovation that helps leverage opportunities and mitigate threats within your organization. A purpose that is led by exceptional people with an entrepreneurial mindset to create advanced innovation. A purpose that focuses on integration, automation, and synchronization to accelerate your business transformation. Are you there yet? Because we are, and we can help you get there. Leading purpose-driven innovation at every step of the way. Allianz. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for your distinguished presence. After the conclusion of the second Mahela-Sanga Challenge Trophy encounter between Trinity and Nalanda here at Asgiriya, we are now ready for the closing ceremony. We would extend a warm welcome to the participating teams, the match officials, and of course the distinguished invitees, together with members of the Trinity Cricket Foundation who are here today. Our welcome party includes the principal of Trinity College, Kandy, Mr. Andrew Fowler Watt, together with the principal of Nalanda College, Mr. Tilak Wattuheva. We also have the distinguished presence of Mr. Nishanta Wickramasinghe, president of the 88 group of Nalanda, Mr. Deepal De Silva, the assistant general manager of Sampath Bank, who is a sponsor. There's also Mr. Upendra Rajapaksa, sales manager, Sri Lankan Airlines, Kandy, also a worthy sponsor, together with Mr. Tilak Amarasinghe, the vice president of the Nalanda College Old Boys Association, and not forgetting Major Anil Seneviratne, secretary of the 88 group. Thank you very much, gentlemen, for joining us. The match, of course, hosted by Trinity College was duly organized with the participation of the 88 group under the auspices of the Nalanda College Old Boys Association and, of course, the Past Cricketers Association. The match was sponsored by Sri Lankan Airlines, Sampath Bank, and Allianz Technologies. We take this opportunity to thank each of them for their wonderful contribution. So, getting into the presentations, take this opportunity to cordially invite Major Anil Seneviratne, secretary of the 88 group, for the first few presentations. These are tokens of appreciations, mementos for the match officials, starting with the umpires, Shukri Wahid and Telina Gayan. We'd also welcome our scorers, Niluka Amarasena and Chintaka Munasinghe.
We would like to thank Major Anil Senviratna and the recipients. Next, the organizers have made available mementos for the participating teams. And first of all, we take this opportunity to cordially invite the principal of Trinity College, Kandy, Mr. Andrew Fowler-Watt, for the presentations to Nalanda College on this occasion. Ladies and gentlemen, the gentleman has been in charge of the school in the Hill Capital for 4 years, I am told, and he will be leaving after yeoman service with 2 consecutive victories in this encounter. Can we have a round of applause for the learned gentleman? Thank you, sir. His presence over the 4 days, over the 2 years, is specially mentioned for his dedication. So, may we welcome Nalanda College. Avishka Pereira, Captain. Ravin De Silva, Vice Captain. Mahima Veerakon. Ranido De Silva. Jitesh Vasala. Dineth Samaravira. Moksha Sankalpa. Lakshan Mayadunne. Chamodya Rajapaksa. Rashan Disanayaka. Chanul Atukorala. Vihanga Vimanga. Navodya Susara. Sachin Abhishek. Venura Nisalita. Vinuka Vijay Singh. Head coach Shanuka Disanayaka. Head coach Shanuka Disanayaka, assistant coach Ruwan Disanayaka, and the master in charge Saman Hettiarachi. Thank you very much, sir. Cordially inviting Mr. Tilak Watueva, principal of Nalanda College, for presentations to the Trinity College team. Supporting the principal in this occasion will be Mr. Tilak Amarasinghe, the Vice President of the Nalanda College Old Boys Association. The two of them will be involved because they have been the major contributor in this occasion. So, Trinity College, may we welcome you on this occasion. Ruvin Piris, Captain. Abhishek Anand Kumar, Vice Captain. Ume Ryzen. Shane Gunatilaka. Uvindu Vimala Dharma. Tevin Amarasinghe. Dinita Sirivardhana. Ranuda Somaratna. Pasan Ganegoda. Akram Mutalib. Dhimanta Bandara. Manula Kularatna. Shannon Kodagoda.
Srijit Pereira, Pavan Patirage, Nadeem Sadat. Head coach Kavinda Jasuria. Assistant coach Lahiru Sandakalum. Master in charge Dhammika Kulatunga. Curator Chanaka Ekanayaka. Thank you very much, Mr. Tilak Amarasinghe, Vice President of the Nalanda College Old Boys Association. Next, we come for the individual awards to be presented for their performances in this game. Take this opportunity to thank the two teams for their cooperation on the field, their enthusiasm, and the spirit in which the match was completed. First, it's the Best Fielders Award. Take this opportunity to cordially invite President of the 88 Group, Mr. Nishanta Wickramasinghe, for the presentation. Best fielder, Avishka Pereira Nalanda, held on to 2 catches behind the stumps. Congratulations, Avishka. Thank you very much, Mr. Nishanta Wickramasinghe. Next, the Best Bowlers Award. Cordial inviting Mr. Deepal De Silva, Assistant General Manager, Sampath Bank, match sponsor. Best bowler, Ruin Piris, Trinity College. Excellent 5-wicket haul in the first innings, followed it up with a couple more in the second. Thank you very much, Mr. Deepal De Silva. Congratulations, Rubin. The Best Batsman's Award to be presented by Mr. Upendra Rajapaksa, Sales Manager, Sri Lankan Airlines, Kandy, also a sponsor in this game. Best Batsman, Dimantha Bandara, Trinity. Very unlucky not to have made his maiden half century in under-19 cricket, but nevertheless batted with the tail with a superb performance. We'd like to thank Mr. Upendra Rajapaksa and congratulate Dimantha. Cordially inviting you, sir, Mr. Andrew Fowle Award, Principal, Trinity College, Kandy. He will present the Man of the Match Award. There was no questions about this. Abhishek Anand Kumar, Trinity College. Excellent top score half century in the first innings. 3 wickets to go with that, followed it up with an excellent 5-wicket haul and picked up 2 catches during the game. Well done. Thank you very much, sir. Now the Mahela-Sanga Challenge Trophy to be presented. Take this opportunity to cordially invite Principal of Nalanda College, Colombo, Mr. Tilak Wattuheva. A concept of the 88 group which has borne fruit, and they won down in Colombo by 47 runs. And this time around, it has been an even better team effort that has made this game so much more interesting and so much more rewarding for the Trinitians. Welcome the captain of Trinity College, the winning team by an innings and 2 runs here in Asgiriya. Holders of the prestigious Mahela-Sanga Challenge Trophy for the 2nd year running. Ruin Piris on behalf of Trinity. Over 40 years of first 11 cricket between the two schools, but now it has taken a new chapter in the annals of Trinity Nalanda matches.
Ms. Janaka Periapperuma was the immediate past president of the 88 group, joined in the presentation together with the principal of Trinity. So congratulations, Trinity. Thank you very much, Nalanda. We hope that you will have excellent seasons in front of you for the rest of the season. We thank everybody else who have been worthy contributors. We thank ThePapare and batsmen for their live coverage on the streaming. And hopefully, with a lot more performances in the years to come, we will see a few more of you in international cricket. Thank you, distinguished invitees. Thank you, everybody. We close our presentation ceremony now and return you to the main commentators. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි හරිත පෙරේරා සමගින් තිලන ප්‍රධාන උත්සවය සමග එකතු වෙලා හිටියේ. ඉතින් දාබර ක්‍රීඩාලවල මිත්‍රයනි මේ වන විට දෙදින තරගය තේපායනට පෙර ආතෝ නිමාවේ දැන් සියල්ල සිදුවේ හමාරයි. මේ ආකාරයෙන් තමයි තරගය සාරාංශය සටහන් වන්නේ. ඊයේ දිනේදී කාසියේ වාසය දිනගත අවිෂ්ක නාලන්ද කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහු තීරණය කරා මුලින් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්නට. පන්දු අර 27යි පන්දු 5ක් තුළදී ලකුණු 82කට සේලුම ක්‍රීඩකයින් දැවි ගියා. මහිම ලකුණු 25ක්, රවින් 24ක්, ජිතේෂ් ලකුණු 15ක්, රොවින් කඩුළු 5ක්, අභිෂේක් කඩුළු 3ක්, තෙවින් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ට්‍රිනිටි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 214කට සියලු දෙනාම දවා ගන්නට සමත් වුණත් ලකුණු 132ක පරතරයක් තබාගෙනයි නාලන්ද විද්‍යාලය දෙවනි විනියම ආරම්භ කරේ. ඒ අනුව ට්‍රිනිටි විද්‍යාලයේ අභිෂේක් ලකුණු 60ක්, දීමන්ත ලකුණු 49ක්, දීමන්ත බණ්ඩාරට තමගේ මංගල අර්ධ ශතක එක ලකුණකින් අහිමි වුණේ. ඔහු අවුරුදු 19න් පහළ මීට පෙරත් ලකුණු 47කට දැවි ගොස් තිබෙනවා. ඉතින් දිනෙත් ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා. රවින් කඩුළු 4ක්, චමෝද්දේ කඩුළු 3ක් සමග මහිම එක කඩුල්ලක්. ඒ අනුව නාලන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායම ලකුණු 132ක් පිටුපසින් සිට ඉනිම ආරම්භ කරා. දෙවෙනි ඉනිම ඊයේ දිනේදී එක කඩුල්ලක දැවි ගියා ලකුණු 18කට තරගය නතර කරද්දී අද උදැසන තරගය තේපානයට විනාඩි 35ක් පමණ තිබේදී සියලුම දෙනා දැවි ගියා. ඉනිමකින් සහ ලකුණු 2ක ජයග්‍රහණයක් මහෙල-සංගා කුසලානය සඳහා පැවති තරගයේ ට්‍රිනිටි විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය ලබා දෙමින්. ඒ අනුව නාලන්ද විද්‍යාල කණ්ඩායමේ මහිම ලකුණු 37ක්, රනිදු ලකුණු 36ක් ලබාගෙනදී කඩුළු 5ක් අභිෂේක් ලබා ගත්තා. අභිෂේක් මේ තරගයේ ලකුණු 52කට කඩුළු 6ක් දාවගෙන සමත් වුණා. එකම විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරද්දී රොවින් කඩුළු 7ක් දවාගත්තා මේ තරගය පුරාම. ඒ අක්කම ඉතින් දාබර ක්‍රීඩාවල මිත්‍රයනි මීළඟ තරගය සජීවී විකාශනය සමගින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා එකතු වන්නට. ඒ ලබන 24 25 දෙදින තුළ සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාපීඨයේදී කොටහේනේ සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ගාල්ල සාන්ත ඇලෝෂියස් විද්‍යාලය සමගින් තරගවදින්නේ. www.batsman.com thepapare.com සමගින් අපි ඔබට එකතු වන්නට ආරාධනා කරන අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමේ සියලුම ශිල්පීන් සමගින් ඔබගෙන් සමගන්නවා සෙංගඩගල පුරවරේ අකිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාපීඨයේ සිට ඔබ සැමට සෝදායි සන්ධ්‍යා ප්‍රාර්ථනා කරමි. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම
සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය